Weekly You want to see my arc? Now 200 is a capture. Sadness, enadikanam. Of course. I'm always happy to. Z Gamer 57, hi bro. RJB Troy, hi bro. இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வீக்லி தான். நாளைக்கு வர வீக்லி அடிக்கணும். யோ நனி ப்ரோ, ஹை டாஞ்சர் ப்ரோ, வாட் வி டூயிங் டுடே? இன்னைக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இன்னைக்கு எதுவும் இல்லை, அப்படியே சுத்து இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு ஐஎம்டி முடிஞ்சு ஆடணும். நான் ஈவெண்ட் எல்லாம் முடிக்கணும். ஹாய் ப்ரோ தருண், ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். மறக்காம நம்ம சேனல்ல வெல்கின் போயிட்டு இருக்கு கைஸ், வெல்கின் கிவ்வே. ஸோ மறக்காம ஜாயின் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, வெல்கின் கிவ்வேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா பின் கமெண்ட்ல லிங்க் இருக்கு, மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் கனிஷ் ப்ரோ, வணக்கம். Can you review my linear? பண்றேன் ப்ரோ. UID இல்ல ஆல்ரெடி சொன்ன ஸ்டிக்கிங்களா? இதா இந்த ஐடியா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான். ஓகே
ஏன் இந்த ஐடியா இல்லை வேறயா? இதான் உங்கள் ஐடியா? இதான் நீங்கள் உங்களுக்கு தான் இந்த ஐடி? ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டோம். Yep. Okay, இல்லையா? 2200க்கு மேலே வேணும். ஒரு 39 கம்மியாக இருக்குது. 31 அப்போ என்ன வெப்பன்? ஓகே 85க்கு 236. ஓகே நைஸ். ஓகே மார்னிங் ஸ்டார் தான். 7க்கு 13 டிஃபென்ஸ் 6%. ஓகே நைஸ். லெவலுக்கு 13க்கு லெவல் 5% டிஃபென்ஸ் நைஸ். இஆர் ஒரு 5.8. இஆர் எவ்வளோ இருக்கு? இஆர் 105 தான் இருக்கு. 7க்கு 22. ஓகே ஓகே தான் இது. டிஃபென்ஸு ஓகே 3க்கு 36. ஓகே டிஃபென்ஸ் ஃப்ளாட்டில் 21 நைஸ். கிரிட் ரேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே 36 கிரிட் டேமேஜ் நைஸ். டிஃபென்ஸ் ஒரு 6%. ஃப்ளாட்டில் ஒரு 19 நைஸ். குட் நைஸ். டேலண்ட்ஸ் 1 crore நைஸ். Prepare to meet your maker. A new moon rises. Stabilize. Jam. Use the force on the line. This is order. Jammed. Solidify. Show 'em, Lumi. As you like. Be cleansed. வணக்கம் கிஷோர். Better hold that this time. A moonlit night for all. Go, Lumi. Stabilize. Do it. I will have order.
ஹாய் வைஷ்ணவி வணக்கம். இன்னும் இதை நான் எப்படி ஓபன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் தெரியல, எப்படின்னு தெரியல, பார்க்கணும். Three moons converge. Solidify. Would you care to sit? வாங்க புஜி, வணக்கம். If you ever have an கீ எங்க இருக்கு? Beyond Guardian, can you show me your Linnea build, my guy? Okay. My Linnea 2002 2226 defense. Weapon I'm using slingshot. Lumi is just too cute. Artifact But I'm she using does have a bad Morning habit of Star. swallowing any shiny things she Overall lays her total eyes on. 85 So 182. keep your valuables well away, or you might never see them again. Here level 13 flat defense 32. I can change this. Level 14 9.3 21 5.4 21. Here don't have a defense secret rate but defense 19. VCயா da VC ல தான் உட்கார்ந்தேன். VC ல da VC ல உட்கார்ந்துட்டேன். நல்ல வேளை பாட்டு ஓடுது. இது வந்து இது கூட நான் மாற்றலாம். வெயிட் செக். ஆமாம், அது கிரிட்டட் எனக்கு தேவைப்படாது, அதனால தான் நான் 19% இருக்கு. How long it's take to you form this the artifact? Bro, இது I already get in for Colombina. It's all goes to Colombina. If you ask me what's the one place you should visit in Nasha Town, obviously I'm gonna say Speranza. You know I'm biased, but seriously, you should give it a try. Katya's cooking will not disappoint you.
ம் யப் கண்ணு தெரியல நினைக்கிறேன். வீசி கூப்பிட்டுச்சு பைத்தியம். சாட்னஸ். வாங்க காமி. வென் இஸ் கிவ்வே. அப்ப நீ வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல பார்க்கல எப்பன்னு. Ad Astra. Thank you for completing today's commit. கிஷோர் ஈவென்ட் பண்ண போற நேரத்துல ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறா. Ad Astra. பார்க்கல. அப்ப போய் பாரு. Okay. Yeah. Okay. Okay. Hard. Okay. இது மான்ஸ்டர். இது ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு, நாங்க பார்க்கணும். எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நேத்தே முடிச்சாச்சு. Okay. ஹலோ ரியா, வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Never. Turns out we actually do need your help. சிவரிசு எலனோ அங்க வர்றா. Ah, Miss Yelan from Liyue and Miss Chevreuse from Fontaine. It's quite the honor. Forgive me for not greeting you sooner. Oh no, Eleno. So you knew we were coming all along? Anticipating your Never arrival meet is பண்ணிக்குது. one thing. Getting ரெண்டு you ஒரே to come மாடல் தான். talk to கலர் me மட்டும் is வேற. another. இந்த And பக்கம் that's why பச்சை you கலர் put the அடிச்சா traveler பச்சை, in charge இந்த of பக்கம் ப்ளூ participant கலர் அடிச்சா ப்ளூ. coordination. You knew we trusted him enough to tell him the truth about our plans. And you also knew that, out of respect for your arrangement, the first thing he would do is bring us ரெண்டு here. கேரக்டர் பாடி டைப் How ஒரே தான். else could I have gotten us all to the negotiating கலர் table? மட்டும் வேற. Forgive me for not cluing you in, traveler. I had a feeling things could get complicated, so caution was vital. டாஞ்சர் வர. Rest assured, you will still be compensated as promised. டாஞ்சருக்கு ஏதோ கல்றிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Can someone explain what's going on here? Yes. சைலுல. Might as well get it out in the open, ladies. You two were going to exchange intel sooner or later, correct? No better time than the present. Recently, the bandits at our border have become more aggressive. We don't know how, but they seem to have gotten their hands on some kind of weapon, which has made them a lot more dangerous. The caravan transports have been helpless against their attacks. We're facing a similar situation in Fontaine. Conflicts between gangs have been escalating, with civilians getting caught in the crossfire. சிவரிசோட Our வாய்க்கு investigation கீழ ஒரு indicates மச்சம் that இருக்கு. someone has been supplying the gangs with some unusually powerful weaponry. ட்விட்ச் Even என்னாச்சு with ப்ரோ? Athena's help, we've been struggling to Twitch-ஆ? curb the fighting. அது செத்து போச்சு. In which case, இல்ல இல்ல, நான் யூடியூப்ல லைவ் போட்டாவே நீ வர மாட்டீங்கற. இதுல நான் ட்விட்ச்ல லைவ் போட்டா நீ வந்துருவியா? Yes, and their cover has been ironclad. There hasn't been so much as a trace leading back to them until their most recent operation. What the fuck in my Let me water can? guess. Someone leaked where the weapons are coming from, and it pointed right to the Nodcry Trade Expo. Exactly. I see.
Well, weapons tend to be a hot commodity in a market with no restrictions. Say that the person you're searching for is in attendance. Does that mean you're prepared to ruin the expo to nab them? I won't lie to you. Catching this person is my top priority. How about சும்மா this? கேட்டேன் In நீங்க the spirit of being a good host, you give us a bit of leeway to do what's necessary. And in return, ரெண்டுலயே லைவ் we won't போட்டா do anything to எப்படிடா undermine the expo. All deals made at the expo are protected. ஆமா இந்த சூர்யா ப்ரோ including எங்க ஐ those that திங்க் would he be might illegal be a elsewhere. bit rude to It's the him few entire days ago. purpose of an event like ஓ this. அது The நீதாம்மா அப்படி Voyage இருந்த Guild gets a cut from both the seller and the buyer, so we have a duty to uphold that principle. I can't just let a customer get scooped up by the authorities while everyone watches. You said this was a negotiation, but you don't seem prepared to compromise. Let's think about this. Maybe there's another way? Only deals made through the expo are protected, ஏய் correct? ஜென்ஷன் எங்கடா கேமரா ஆங்கிள வைக்கிற உவாவும் சரி ஜென்ஷனும் சரி கேமரா ஆங்கிளுக்கு பேர் Were any போனவனுங்க deals to take place outside of the நான் தான். expo's scope, I would have no right நீயே to நானுன்னு interfere. சொன்னேன் ஓ Good. Then we can promise that the rules will be followed. ஒய் எவ்ரிஒன் சைலண்ட் இன் I விசி want insurance then. To hold you to your word, the traveler must be part of all இப்ப என்ன பண்ண operations சொல்ற related to the நிரஞ்சன் investigation. We have a deal. எல்லாத்தையும் ஆட சொல்றியா இல்ல உன் பக்கம் திருப்பி போட Then you சொல்லிட்டா have my thanks எல்லாரும் in உன்னை பிடிச்சி advance. கலாய்ப்பாங்க பரவாயில்லையா Looks like negotiations are a success. It's the best outcome I could have asked for. ஹாய் தேர் I ஸ்கை appreciate இ the help, ஹை ப்ரோ ஸ்கை traveler. வணக்கம் ப்ரோ ஃபுல் ஃபோக்கஸ் உனக்கு எங்க In that case, do me one more favor. ஐ would டோன்ட் you? வாண்ட் சைலண்ட் விசி When this is all over, நீ I சொல்றது will எனக்கு hear எப்படி the தெரியுமா இருக்கு real பின்ன என்ன story behind everything that goes Oh. down. ஆடவா முடியும் ஏன்டா என் வாயை கலர்ற இப்ப என்ன பண்ண சொல்ற சசைக்கு ப்ரோ புஜ்ஜியா கிஷோர சொல்லு ப்ரோ ஏன் ப்ரோ 3 பேர் அமைதியா இருக்கீங்க வெள்ள போடா ஐயோ கேப்பையிலே பாருங்க ப்ரோ நிரஞ்சனோட மனசு புண்படுதுல நீங்க அமைதியா இருக்கனால நான் உவா ஸ்டோரி ஆடிட்டு இருக்கேன் தெரியும் ஜென்சன் மே பி அனிமி கெட்டிங் டிலே பிகாஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் இந்த ஆளு எதுக்கு நான் என்ன டேக் அடிச்சாரு இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சவன யோ ஆர்கே சாலா அதை போட்டு நான் படிக்க மாட்டேன் அது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா எனக்கும் சசைக்கும் டேக் அடிக்கிற கிஷோர் லவர் ரெடிம் இப்ப நிரஞ்சன ப்ரோ அந்த ஆளு இப்ப நிரஞ்சனி டேக் அடிக்கிறாரு என்னடா லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கிறியா ஆர்கே சலா செவனுக்கு டைம் மாத்திரம் கமெண்ட் நம்ம சேனலில் வெல்கின் கிவ்வே நடக்க போகுது ஸோ வேணும்னு நினைக்கிறவங்க மறக்காமல் பின் கமெண்டில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு 2 டேஸா சுத்ரா கிளாக்கா கிட்ட இப்ப அவனை பிடிங்க ப்ரோ அவனை பிடிங்க இப்ப என்ன வம்பிழுக்கிற வணக்கம் விஸ்வா ப்ரோ நிரஞ்சன் ப்ரோ என்இடி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலையா நான் அடுத்த வருஷம் ஆடுவேன் ப்ரோ இந்த வருஷம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ See my arc? Of course. Well, it's been 2 days. அவரோட மனைவியோட ஸ்டோரி ஆடிட்டு இருக்காரா ஏன்டா டிஸ்டர்ப் Let's பண்ற go check in with Yelan and Shepard. ஜென்சன் அனிமேட் கெட்டிங் டிலே பாத் யோ அது ஓகே அடியா எத்தனை டேக் அடிக்கிற எனக்கு சொல்லு அது போட்டினா ஓகே அது ஸ்பெசிஃபிக்கா டேக் அடிக்கிற ஒய் உன்னை நான் கொலை பண்ணிடுவேன் ஆர்கே நீ அதை வந்து அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா போட்டினா நான் பார்ப்பேன் படிப்பேன் ஓகேவா அதை
யூ ஆர் த ஓயால உன்னையெல்லாம் அப்போவே கள்ளிப்பாலை வச்சு கொண்டிருக்கணும் ஏன் தப்பிச்சிட்டேன். டெடி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. முடிங்க. Wow! Can this launch blaster thing really shoot stuff from that far away? Pedo mommy. It does launch Sasaki and the blast hero. things, but it's actually அப்ப இவன் நிரஞ்சன் வந்து வில்லனா? Yes, it can. But சொல்லு. how does it stay on target? It uses a remote Sasaki bro guidance hero, system. நான் லெஜெண்ட். But, அப்புறம் I'll let you நிரஞ்சன் know வந்து a யாரு? secret. The upgraded version. ஹீரோயினா? doesn't need that. Can I give it a try? Oh, not a chance, kid. Can't have you hurting yourself. Believe me, this thing is even more powerful than it looks. Ask me again once you're older. Hey, Beto! What you up to? நிரஞ்சன் Oh, கிட்னாப்பர். you too. Oh my god. I was அப்ப just நகிதாவை introducing கிட்னாப் our பண்ணிடுறா product டேய். to these discerning young customers. அவ்வளவுதான். Paimon thought you were here for some, நீங்க you know, fishing. ஞாபகம் வருது எலனுக்கு. What? No, of course not. The kids were just curious, that's all. I'm sorry. அதான் Are these three preventing you from doing business? Let me get them out of your hair. சீ Come on. Time to go. Oh, do we have போட்டுருவான் அவனை. to? யார? Don't sweat it. They were just curious. I'm happy to tell them more about it. No, we've taken up enough. நிரஞ்சனை நீ of your time வெட்டிடுவியா? ஹீரோ காப்பாத்திடுவாரு. already. Don't bother people when they're trying to work. Okay? Okay. It was no bother, I swear. In fact, once the expo is over, come find me on my ship, and I'll let you see the லெஜெண்ட் ballista in action. லெஜெண்ட் மேல இருந்து How does that வேடிக்கை தான் sound? பாப்பாரு. How much would it cost? ஹீரோ தான் இன்ட்ரோ சீன் Not காட்டு a மாஸ் என்ட்ரி. single ஹீரோ more. என்ட்ரி. Really? It's a promise then, miss. ஹீரோ ஹீரோயின் சசக்கி நாண்டி சா வச்சிருவேன் கிஷோர். It's a battleship, isn't it? Are you sure you should be bringing children on board? Why not? இல்ல, இல்ல, Whenever we're docked back இருங்க here, இருங்க it's a pick நான் up. இருப்பேங்க. இப்ப பாருங்க. Always the kids around the heart come aboard to லைவ் play. chat போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். They சாவு. love it. If a kid from ლი에 can do it, why kid from Sumeru? A battleship may as well be a giant playground. Is that so? இல்ல நாவியா ஸ்டிக்கர் வைக்கலான்னு பார்த்தேன். இவன் இப்படி போட்டான்ல அவ்வளவுதான். நாவியா இனிமேல் ஜென்மத்திலே என் சேனல்ல வைக்க மாட்டேன். Perhaps only the kids back in your Klee home இருக்கும். country Klee are gun வச்சிட்டு lucky இருக்கும். enough to look at a giant battleship மௌலிகா. and see a playground. If you're worried Maulika. about safety, I can. மோனிகா. I suppose I'm just. இன்னைக்கு உட்கார்ந்து விக்ரம் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். That's all. I'll be sure to bring them over if we படம் get the பேர் chance. விக்ரம்டா. படம் பேர் விக்ரம்டா. கமலஹாசன். Seems like he really Policy. cares about those kids, huh? Anyway, ஐ what மீன் do you want to talk about? லோகேஷ் எடுத்தது. Oh, I just wanted to ask how it's going with the top secret. அது நான் இன்னும் பார்க்கல. அதான் பார்க்கல. Did you reel in the catch of the day yet? They're circling the சாம் அதிசயராஜ் ஹாய் ப்ரோ வாங்க just வணக்கம். waiting for a bite. Whoa! Oh. Where did you come from? எல் அவரை தான் கேட்கணும். Well, that just proves my point. Something like this would only see more use in Fontaine. பேரே அப்படி இருக்கு. Ah, except you பின்ன அது என்ன never பேரு? find something like this for sale there. Better jump on the என்னடா chance இந்த now before பேர் it's too படிக்கிற? late. வாட்சிங் சிஎஸ்கே விசஸ் எம்ஐ. ஓ இன்னைக்கு ര괜 எவ்வளவு ஸ்கோர் ப்ரோ? என்ன ஸ்கோர்? என்ன நடக்குது? நாண்டி வெட் ஜாங்லி சா வச்சிருவேன். ஏய் என்னடா ஒரு மாதிரி ஜம்ப் பண்ணீங்க? That's mighty expensive. இங்க சிவரஸ் எங்க போயிட்டு இருக்குது? ஏய் என்ன பண்ற? Well, no one's forcing you to buy it. If you're not interested, you're free to move along. What? Come on. There's no rule saying we can't haggle. The Voynich Guild Nine- gets a cut of whatever I sell. 136 Obviously, that's factored into the 6. price. Okay, over Like it? Take it up with them. 139. Listen, I can tell this is something special. ரைட். If you're இப்ப willing பாருங்களே to go a bit lower, சிஎஸ்கே இன்னும் மானாவாரியா cut a அவுட் ஆகும் huge பாருங்களே. deal. ஆமா I know it's something special, நீங்க வேணா so I பாருங்க. plan on getting paid what it's worth. அதெல்லாம் தெரியல. நீங்க வேணா பாருங்களே. There's a way we can இந்த ஸ்கோரே both get அடிக்கிறதுக்கு what we want. திணறுவானுங்க பாருங்களே. 20 ஓவர் வரை இழுத்துட்டு போவானுங்க.
Nodcry's a big place. 17 over. Surely this Going. expo isn't the only place we can cut a deal. Oh? What would you say to working this out நீங்க someplace வேணா பாருங்க else? இந்த ஸ்கோரே அடிக்கிறதுக்கு Some of the guild சிஎஸ்கே can't வந்து get cut. 20 ஓவரையும் தள்ளுவானுங்க. That means no guild protection either. What will I do if you run off without paying? Considering the giant sword you've got handy, if anyone's getting robbed, it'd be me, don't you think? Point is, we're எஸ்கே தானே both கேப்டன் going out on a limb here, ஸ்கை. but the reward's worth the risk. Fine. Name a place. As a registered participant, though, I'm too close to the guild. If we don't want them catching on, I'll need to send a proxy. Smart thinking. Let's meet here then. அங்க கூட்டு போனா ஒரு வருஷம் கப்படிச்சு கொடுத்துட்டான். Good. He took the bait. Let's go elsewhere to discuss our next move. ருத்ராஜ் இஸ் கேப்டன். ஓகே 50ல அவர் தான் ப்ரோ கேப்டனா இருப்பார் அடுத்த வருஷம் டைம். இங்க நல்லா ஐபிஎல்ல பார்க்கறது இல்ல. இதுல சிஎஸ்கே அவுட் ஆனா என்ன, அவுட் ஆகலாம் எனக்கு என்ன. Captain Beto's hook was what got him in the end, huh? இங்க பாருங்க எல்லானே I didn't get a chance to show off how க்ளோரைடு, நாவியா, சிவரிஸ், பெய்டோ பா எல்லாம் நாலு மாமிஸ். In real life, persuasion takes a lot. I only more watch than a bit. CSK and MI only. Oh, okay. I brought a product tailor-made for Fontaine because I thought the group's activities were limited to that area. Turns out, we're dealing with an international crime ring. So I suppose it makes sense that Captain Beto's bait was more enticing. It's a good thing we teamed up. We wouldn't have gotten far without your intel either. Gotta ask though, how did you know these guys would be so quick to abandon the expo? I read their file. Nothing's off the table for them when profit's on the line. When it comes down to it, Oh, it's இன்னைக்கு either CSK protection the மேட்ச்ல expo provides இன்னைக்கு is லைவ் just கொஞ்சம் more அடி red வாங்கும். tape. அவர் பிரச்சனை Something இல்ல. to work around rather than with, just like the law. இல்ல We meet அடி up with வாங்கும். this guy, catch him, and problem solved, right? No. The person we're meeting is just an underling sent to scout the situation. We're after the leader of the whole ring. And after observing the situation over the past 2 days, it's clear they have undercover agents waiting in the wings. If something happens to our point of contact, those agents will scatter to spread word of what happened. And whoever is behind this whole thing will know we're onto them. இப்போ எவ்வளவு ப்ரோ ஸ்கோர்? சேம் ப்ரோ. சேம் ப்ரோ. In that case, We have to get the jump on them இன்னைக்கு all நைட் at வேலை ஓட once போறேன். and use them to get intel on our real target before he has a chance to வாங்க react. போலாம். என்ன Forgive பண்ணீங்க? me for pointing out the ஓ obvious, ஏத்திட்டீங்களா? though. We have okay, nowhere okay. near enough personnel for that. If even one of the agents escapes, it's over. இல்ல பிரச்சனை இல்ல. Let me guess. You'd rather follow this deal through to the end. வேல்ரண்ட்டும் ஜென்ஷனும் இது எப்பயுமே Nice idea, எம்பிசில in இருக்கும். theory. The problem is, in my experience, இது that தவிர person would மத்ததெல்லாம் never ஸ்டோரேஜ் show their செக். face for ஈவன் something like HSR this. இன்னும் என்கிட்ட தான் இருக்குது. I can work அப்டேட் around பண்ண that. மாட்டிட்டு இருக்கேன். But only as long as the deal goes வேலோவா ahead. ப்ரோ ஆப் ஸ்டைல் So, ஆப் you're சேதுனா planning to trail the person HSR picking என்னது up இதுல the இருக்கு ப்ரோ. goods. ஹார்ட் டிஸ்க்ல போட்டு I வச்சிருப்பேன். suppose that could lead உங்களுக்கே us to the அன்னிக்கே big தெரியும்ல. fish, but லாகின் that would mean we சேனா have to லோடிங் actually பேஜ் ரொம்ப hand நேரம் over the நிக்கும். weapon. Aren't you worried about putting something that dangerous in the hands of criminals? We can control வேலோ நைட் how ஆஃப்லைன்ல dangerous தான் it is. ஆடுவேன். But if we followed your plan, could we really guarantee that not a single agent would get away? You're telling me you really have a way to mitigate the எப்படினாலும் threat நீ of that அந்த weapon? ஆடுவேன். You're அவுத்துட்டு telling கலந்த me மாதிரி that you ஓடிட்டு really தெரியுவேன். have the wherewithal to carry out a large-scale search and seizure operation in Nodcry? are they having a fight? They're both experts in this sort of thing. A lot of back and forth is to be expected. எங்க இவனே கிஷோர் உனக்கு டைம் அவுட் முடிஞ்சிருக்குமே. I think 5 you're getting நிமிட்ஸ். along great. இன்னுமா 5 நிமிட்ஸ் உனக்கு முடியுது? A successful collaboration requires trust இல்ல and a ஈஸியா இருக்காதா? willingness to make concessions. So how about this? I'll meet up with the underling as planned and stall him as long as possible. While I'm keeping him busy, you round up the rest of the agents. Sound like a plan? Yes, I appreciate the trust. And I promise you, not a single one will get away. See?
Like 2 peas in a pod. Traveler, you should come with me to meet the buyer. After all, we promised Nefer you would be involved in all our operations. The Traveler is kind of a famous face around these parts, though. Then, you can serve as backup. Remain hidden, and on the off chance he tries anything, it'll be 2 against 1. Anand bro, vanakkam. Enada? பண்ணிட்டேன்டா 80% 90% பண்ணிட்டேன். ஹலோ சூரிய பிரகாஷ் வாங்க வணக்கம். டேய் எங்கடா மாத்தி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கீங்க. என்ன ப்ரோ இன்னைக்கு மார்னிங் லைவ் இல்ல, தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. ஐஎம்டி என்னாச்சு? ஐஎம்டி பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நான் எனக்கு ஹார்டு தானே. சொல்ல போனா ஏன் ஐஎம்டி நான் லைவ்ல பண்ண மாட்டேன். போன டைமே எனக்கு மெனசிங் இது இருந்துச்சு. அது என்னது மெனசிங், அது என்ன விஷனரி மோடு. நான் ஆஃப்லைனில் தான் பண்ணேன். மாவிக்கா எடுத்துட்டு போயிடுவேன். ஐஎம்டி சொல் ஒன் டைம். ஐஎம்டி இதில் என்ன ஃபன் இருக்கு? You really can't go lower? Best I can do is shave off the amount the guild was going to take. You're a tough nut to crack. How do you plan to deliver the goods? Depends on what you need. You don't look like you're from around these parts. கமெண்ட் गाइस, நம்ம சேனல்ல வெல்கின் கிவ்வே நடந்துட்டு இருக்கு. பின் கமெண்ட்ல லிங்க் இருக்கு, கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. It would be better to dismantle the product and transport the components in crates. That might be tricky. If you're worried about getting caught, then let's bypass the port entirely. We can launch from a secluded shoreline and use our own boat for transport. Sorry, but I'd still prefer to have it dismantled and stored in regular crates. I'm guessing the port of arrival is where you resell the goods? You want it hidden in unassuming cargo crates, because you operate right out in the open. Most of the weapons have come in through Yulong Wharf or Lumidu's Harbor, so that seems to check out. What are you trying to say? Nothing. Just connecting some dots. Z-By bus illa bro. We're done here. அது லூனார் பஸ். அது அந்த பர்பிள் கலர். ஆமா, நல்லா ஃபன். எதுக்கு ஃபன்னா இருக்கும்? நான் கதறது உங்களுக்கு ஃபன்னா இருக்கும். நான் கதறலாம் மாட்டேன். அது பெருசா ஆடும்போது தான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம யோசிச்சுட்டு இருப்போம். எனக்கெல்லாம் ஆடும்போது நல்லா கண்ணை முட்டை ஆடுவேன். It's one of the undercover agents. He's making a break for it. The captain of the special patrol will take it from here. மாவிகா யார்கிட்ட வந்து எடுத்துட்டு போன கொஞ்சம் கான்செப்ட். Looks like the one on the surface has been subdued. There are children around. I have to avoid bloodshed. Trying to escape? Allow me to show you the way. எங்கடா போற? எங்கடா போய் இந்த பாக்ஸ் பிளான் நின்னுட்டினா? ஏங்கப்பா சிவரிஸ். ஏய் ஏன் பண்ணுமா? போடு. No, not this way. என்ன மாவி? ஏன் மாவிக்கா வேஸ்ட் ப்ரோ. அடப்பாவி. சிவரி ஸ்னைப் பண்ணுது ப்ரோ. Had enough? Then turn around. Mine top one. Okay. நான்டிவரோ மொகுக்கிங் தெரியுமா? அவனை எல்லாம் நல்லா மறக்க மாட்டேன் ப்ரோ. சின்னாவோட எக்கோ எடுக்கும் போது 100 அட்டெம்ப்ட், 1 இல்ல 2 இல்ல 100 அட்டெம்ப்ட்டுக்கு மேல நல்லா பண்ணவேன். அவனோட ஒவ்வொரு மூவும் எனக்கு தெரியும். அவனை எல்லாம் சோஜி, அயக்கா, சின்னா இந்த 3 கேரக்டரை வச்சு எக்கோ கடிச்சவன்.
அதுதான் இருக்குதாங்க. அவனெல்லாம் 100 அட்டெம்ப்ட் பண்ணி நான் எக்கோ எடுத்தவன். அவனை மறக்க மாட்டேன். டாப் 1 விட C2 or C6 மாவிகா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதான் யார் இருக்காங்க தெரியல பார்க்கணும். It's still attached. And if you want to keep it that way, I suggest you stay right where you are. A special patrol uniform. You think bringing me in is enough? Do you even know how many of us there are? If even one gets a... 5 at the port, 10 on the outskirts of Nasha Town, 3 near the plaza. 100 attempts out of Amam bro. The buyer, that makes 20. எக்கோஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சின்னாவது. ஆனா ஒரு சில டைம் உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அடிச்சிரலாம். எனக்கு அயக்கா எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு தெரியாது. Save the best for last. சோ அதான் ஆர்லி தான் மாஸ். How did you? மாஸ் தான் bro. Don't even think about it. அயக்கா ஈஸி. நீ சொல்லிட்டு போய்டுவடி. அங்க போடி வெறும் 2 நிமிட்ஸ்ல அடிக்கணும். அந்த அவன் வேற மெகுக்கிங்க வேற. Well done. அதுதான் மேட்டரே அங்க. We appreciate the assist. The boss sends her thanks. Hey, oh my god, Navia. Hey, செமையா இருக்குடா இந்த இடம். Hey. Really, மாசான இதா இருக்கு. It was an honor. Without the Spina's help back in the day, we never would have been able to make it in Nahida. It was about time we returned the favor. Nahida easy. What? I needed to make you seem intimidating to get these local gangs on our side. We've been over this. Yeah, I know. But hearing you call me boss will never not be hilarious. Two beauties. Cha. Wow! Navia is something else. Well, that explains your confidence. I had no idea the Spina di Rosula can mobilize these kinds of numbers outside of Fontaine. No trade expo rules were broken either. Even if Nefer saw it all unfold herself, we still wouldn't need to explain a thing. Except for the guild's broken signboard, I would imagine. It was an unavoidable sacrifice. At any rate, I suppose the next step is to get these birds to sing. Should be an easy job. The Maison Gardiennage has a reputation for highly effective interrogation tactics. And if that doesn't work, I've heard that spies from ლიᴜᴜ have their ways of making people talk as well. ஐயட்ட வர குதிச்சிருக்காங்க IMT ல. ஆமா. Yes, that means the operation was a success, right? So far. Once we get someone to reveal who the mastermind behind all this is, that's when the real work begins. I'm sure that person is in hiding somewhere far removed from the expo. But as far as our deal with the curatorium goes, I think that's a wrap. Shouldn't we update Nefer then? First, we need to figure out what we can learn from these agents. We'll be in touch once we have the information. Then we can head to the curatorium together. Nandi bro, 3 beauties Helen மறந்துட்டீங்க. Bro, அங்க ரெண்டுமே ஒரே ஸ்கிரீன்ல காமிச்சத நான் சொல்றேன் bro. 3 mommies bro. You're thinking about Nefer's final request, huh? Let's see. We have 2 expert detectives from separate nations teaming up to uncover an international crime ring. That's not a bad story. If you feel like it's missing something, maybe Yelan and Shevras will uncover something more interesting during their interrogation. Excuse me? Are you the traveler? Yehuda needs you back at the expo venue as soon as possible. Oh no! Did something happen? I'm sorry, I don't know the details. All she said was that it's urgent. Now let's get a move on! Let's get a move on! Wait a sec, இன்னுமா என்னது பண்றக்க இன்னும்? ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முடிச்சிட்டு இப்ப செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், அதுக்கு அப்புறம் தான் இதுவா ரைட்டா. நாண்டி வர நெஃபர் எடுக்கலாம்னு இருந்தேன். ஆனா ப்ரீமோஸ் இல்ல, காசும் இல்ல. Sadness.
Chadness. எவ்வளோ புல்ஸ்? 60 புல்ஸ். எவ்வளோ பிட்டி? 10 பிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நிக்கோல் எடுக்கிறோம். அவ்வளோதான். Lumi is just too cute. But she does have a bad habit of swallowing any shiny. அடுத்த வைஃப் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்றோம் பேர். அவ்வளவுதான். So keep your valuables well away or you might never see them again. Lumi is just cute. Jagoda. Either I throw the guild under the bus or I Jagoda. that side of a terrifying merc captain. Oh, could this get any worse? Get it together, Yehoda. Focus on the hot dog you're gonna treat yourself to after today is over. One thing at a time, all right? ஓடு bro லூமா. நான் எதுக்குடா லூமா பேனர்ல போணும்? லூமா இருக்கும்போது. Let's try not to get too worked up, all right? Don't worry. We'll get to the bottom of this. I swear. What happened? இப்போ 50-50 ஜெயிப்பனா தோப்பனா அதான் கேள்வி நாங்க. You're here. Please, you've got to help me, traveler. A theft at the expo is going to ruin the guild's reputation. A theft? How did that happen? You're asking me. The guild has people keeping watch over the storage area for... Beto? Wait, that means... The guild asked us to keep our goods stored on the designated shelves. C1 லூமா. I had a few prototypes that நான் I was இதுக்குடா using for C1 லூமா demonstration, எடுக்கணும். which I had stored there. But when I came to check on things just now, I noticed that all of them had been stolen. And each ballista is super dangerous. If they fall into the wrong hands... அப்படி உனக்கு ஆசை இருக்கா Well, C1 all the லூமாக்கு? prototypes have a fail-safe designed to prevent கார்டு மேல உள்ள unauthorized 16 use, நம்பரை so it could சொல்லுங்க. be worse. எடுத்துக்கலாம். Still, we should get them back as soon as possible. The guild will make sure of that. If you could just keep this between us for now, we would be super appreciative. Do we have to tell her? நீ அதுக்கு மேல இருக்கடா. Honesty is the best policy. That's what he taught us. I know, it's just... சும்மா. நானும் சும்மா. சர்வர் ஓபன் பண்ண முடியுமா? ஏய் இப்ப சார்ஜ் போட்டுருக்கேன்டா. நாங்களாம் மதியம் விளையாண்டு தான்டா இருந்தோம். நீ தான்டா ஆளை காணோம். உன்னை வந்து வெத்தலைப்பாக்கு வச்சு அழைப்பாங்களா? வாங்க சார் சர்வர் ஓப்பன்ல இருக்கு சார். வந்து விளையாடுங்க சார். Neb's been obsessed with the ballistas ever since we got here. That's why Uncle Ashwapati told us to come see சாப்பிட்டாச்சா கைஸ்? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. நீங்க? It seemed like he was interested in them too. Because he even told us what parameters to ask about. Tag பண்ணா நீ ரிப்ளையே பண்ணல. நான் டிஸ்கார்டே ஓபன் பண்ணல. This morning, we haven't been able to reach him. We wanted to ask Miss Yehoda for help, but then we heard about the ballistas being stolen. And? என்னையும் கூப்பிடல. I don't think Uncle Ashwapati would do something like that, but கார்டு மேல 14 நம்பர் உங்களுக்கு சொல்றேன். நானே இன்னொரு நம்பர் எடுத்துருவேன். ஒரே ஜாலியா இருந்திருப்பேன். சார்ஜ் போட்டியா? சுவிட்ச் போட்டியா? இல்ல சுவிட்ச் போடலடா. சார்ஜ் போட்டானா சுவிட்ச் போடலடா. The kids were selling, right? They don't look like much on the outside, but I bet they're hiding some serious tech. Bro, வெல்கின் ஓவரா? ஓவர் ப்ரோ. வின்னர் வந்து நான் தான் ப்ரோ. Might not have our backs after all. So, this just went from bad to worse. What Vijaya? My friend pull Nefer and Luma under their signature. என்ன ஆச்சு? கடச்சதா? Why don't you take these kids to the curatorium and see what you can learn? Guys, நம்ம இத முடிச்சிட்டு நம்மளோட இன்னொரு ஐடிக்கு போறோம், ஓகேவா? அதுல போயிட்டு லுமி லினேயா பில்ட் பண்ணோம், ஃப்ளின்ஸை பில்ட் பண்ணோம், மாவிகா பில்ட் பண்ணோம், இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதுல க்ளீயை முதற்கொண்டு பில்ட் பண்ணோம். காட் எவ்ரிதிங் ப்ரோ. எத்தனை புல்ஸ்? ஸோ அதே மாதிரி இது ஸ்டெஜன் ஆன்ஸ்லாட் இதெல்லாம் அடிக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க கொஞ்சம். அதுல கேரக்டர்லாம் இருக்கு, பட் வந்தீங்கன்னா போதும். ஸோ அந்த ஐடிக்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. No matter what he did or didn't do, it's worse for them if he's missing. Bro, stop. Circus. I'm scared.
பயந்துட்டியா the curatorium. I'll update Yelan and tell her to meet you there. அப்ப நீ வந்து ஏகேனி நீயும் அனௌன்ஸ்மென்ட் டிஸ்கார்டோட அனௌன்ஸ்மென்ட்ட பார்க்கல 275 புல்ஸ் இன் டோட்டலா oh my god ஏண்டா சாமி தலை சுத்துது ப்ரோ ஏது சூர்யா ப்ரோ சூப்பர்மேன் ஹீரோ லேண்டிங் சூப்பர் உமன் லேண்டிங் ஒரே நிமிஷம் சூப்பர் ஹீரோவை சூப்பர் ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க பையனை பார்த்து இப்போ சூப்பர் உமனை எப்படி சொல்லுவாங்க சூப்பர் ஹீரோயினா சூப்பர் ஹீரோயினா ஹீரோவை ஹீரோயினுக்கு ஹீரோக்கு வந்து ஹீரோயின்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ சூப்பர் ஹீரோன்னு சொல்லும் போது அப்போ சூப்பர் ஹீரோயின் தானே இருக்கணும் சும்மா கேட்டு பார்த்தோம் ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை Well, this complicates things. Here I was hoping அதே மாதிரி சூப்பர் நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹீரோ But no matter. சூப்பர்மேன் சூப்பர் உமன் தான சொன்னோம் சூப்பர் கேர்ள்னா சொல்றோம் I wouldn't be so flippant. This Super time girl. it's one of yours causing Super trouble. woman. I'm starting to wonder if all those Super agents girl. we captured were just a distraction. Superwoman. So the real culprit could make their move. Superman, It's all still up in the air Superwoman, right now. Supergirl, What can you three tell us Super about boy. Ashvapati? another category, super lady boy, Uncle Ashvapati super mommy, isn't our real uncle. mommy never. But he is our guardian. He adopted us when we were little. He told us we all came from the same band of eremites in the desert. But apparently, we're the only ones left. Mommy Z-Bite. We've been traveling from place to place with him for as long Yes, as I can mommy. remember. We got to Nagcry not too long ago. Their eyes. Super hero இருந்தா super heroine What about them? இருக்கணுமா I'm ஆ just இருக்கணுமா இருக்குமா reminded of something. அப்படிதானே இருக்கணும் இல்லையா one and only About a Z-Bye decade mommy ago, Zani there was mommy a band of eremites who, seemingly out of nowhere, gained technological capabilities இப்ப புதுசா far வந்திருக்காங்க surpassing those of அயுக்கி other mommy groups. அடுத்து இன்னொன்னு Leveraging that ஃபியூச்சர்ல வரும் advantage, they built a number of லூக்கியா highly அதுனா அவ பேர் என்னடா advanced லூக்கஸா weapons and ஐயோ sold them to the highest bidder. லூசியா The conflicts in the Lucila, desert became Lucila even mommy. bloodier as a result. அந்த While மம்மி the other எடுக்கணும் groups were tearing each other to shreds, these newly minted arms traders stood by and reaped the spoils. But before long, their own weapons were turned against them. And as the flames of conflict engulfed the desert, the group met their end. None of the weapons survived. And Mommy so, in the wake of skirk on that the mommy destruction, the status She's a quo of girl. the desert was restored. That's terrible. In the desert, it's kill or be killed. இருங்க If ஒரு this ஒரு happened கேட்டகரி in இப்ப பிரிப்போம் Fontaine or கேம்ல Liyue, I'm sure the perpetrators would have been prosecuted to the full extent of the law. But in the desert, no one bats an eye. From what they've told us, sounds like these kids are orphans from that ப்ரோ particular band of லிட்டரலி eremites. ஒரே கால் தான் பாருங்க Which means பாருங்களேன் their guardian is likely one of the few survivors as well. Sounds like it. ஜென்சன் காரன் மச்சம் எங்கங்க வைக்கறான் சரியில்லை something கைஸ் like that. No matter what happened back then, I know one thing for sure. does Uncle anyone take Ashvapati nefer hates as their weapons. mommy or any kind of this Sure, he's good at building things, but all he does is make toys for us to play with. He can't be the kind of person you're making him out to be. Or I'm sorry. All we can do is act upon the facts. So, what's our next இங்க move? பாருங்களேன் same 10 From our centimeter 10 interrogations, centimeter we've learned that in 2 days, the person behind all this has a meeting planned to collect the goods. If all goes well, we can head to the pickup point and ambush them. But if Ashvapati is part of this and the leader learns what happened, there's no chance he risks himself for his agents. So, நீ ஏன் that பார்க்கற meeting might as well be moot. இங்க பாருங்க சிவரிஸ்க் எங்க இருக்கு Then பாத்தீங்களா let's focus our efforts on Ashvapati for now. If we find him,
He might just நான் அத பார்க்கலடா. அது அங்க தான் இருக்கு. He stole the prototypes. There's bound to be a trail. அத தான் பார்த்தேன். அங்க இருக்கறத தான் பார்த்தேன். நான் அத பார்க்கல. அங்க இருக்கறத பார்த்தேன். What can I do to help? I work best in the shadows. The more people involved, the harder it is to operate. As soon as I've got a location, though, he's all yours. You let me handle the search, and I'll let the special patrol handle the seizure. That does sound like the most feasible plan. I'll be waiting for the good news. Seizure? Don't worry too much right now. The most important thing is that we find your uncle. The rest? Okay. Looks like I'll need to enlist நஃபருக்கு your மச்சத்தை பாத்தீங்களா? services for a கண்ணு bit கீழ இருக்கு. longer, traveler. சில்க். நாண்டி ப்ரோ சரியில்லையே. டேய் நான் என்னடா பண்ணேன்? மச்சத்தை தான்டா பார்த்தேன். மச்சத்தை பார்த்தா சரியில்லைங்கிறீங்க. பார்க்கல ஆனா அது ஜானிக்கு மச்சம் இருக்குதானடா? ஏன்டா புச்சி எங்க இருக்கு ப்ரோ? அடே நான் என்ன கேட்டேன், நீ என்ன பதில் சொல்ற? இருக்குதானே? இருக்கு. ஐகுக்கு பாருங்க மொத்த நானாச்சும் பரவாயில்ல. ஆனா அங்க ஒருத்த மொத்த டீட்டெயில் கக்கறான். அவனெல்லாம் என்ன சொல்லலாம்? இப்ப இது ரொம்ப முக்கியம். ப்ரோ பாருங்க லினேக்கு நம்ம எங்க மச்சம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். கொலம்பினாக்கு மச்சத்தை பார்ப்போம். ஜீபாய்க்கு பார்ப்போம். ஆண்டி ப்ரோ என்ன முழுங்கிட்டீங்க? கேட்டுருச்சா ப்ரோடா? அப்போ இது வரை பச்சு விளாட்ற கேரக்டருக்கு எங்க வச்சிருக்கிறது தெரில. ரெட் ஹை ஜீபாயல் இழுத்துருப்பா. இங்க பாருங்க ப்ரோ. Let me just be sure of one thing. ரெட் ஐ ஜீபாய் நான் எப்பலாம் வீட்டுக்கு லேட்டா வரேன் அப்பதான் அது வரும். If it comes to it, are you prepared to handle the worst case scenario? Absolutely. You just need to trust us. Just like பாருங்க எத்தனை மாமி 1 2 3 4 இது குழந்தை. இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ண கூடாது. இது ஒரு girl. We've got this. My crew is already locked and loaded. Beidou mommy. I'll take you at your word. Chivaris. I know you said you girl wanted bestie this வச்சுக்கலாம். operation small. Navia mommy. But I still thought you could use some backup. So, I chose a few Chloride promising mommy. young Spina members to help out. Clarence and I have got things covered at the expo. Yes, we're ready to roll then. இவனை யார் வர சொன்னா? போடவில்லை. You're here. I guess we can get this show on the road. Let's go. Wait. I'm sorry, you can't come with us. You need to stay at the expo like we agreed. பைமான் வளர்ந்துச்சுனா லூமா மாதிரி வளருமா இல்ல நெஃபர் மாதிரி வளருமா? We know. It's just, do you really think Uncle Ashvapati is working for the bad guys? I wish I could answer that question, but it would just be speculation. And I work based off evidence. He's been gone for 2 days now, and he just left us here. He's never done that before. Maybe he really is working for those people and was afraid of getting caught. But
Asmodeus மாதிரி வளரும். That means he must have been involved in making and selling weapons in the past too. Wouldn't that make him a bad person? That's not for us to say. Take a look around the expo. There are plenty of other people making and selling weapons. Doesn't mean they're necessarily all bad people. Really? The same is true for your uncle. Whatever he may have done in the past, Seriously, the theoretically. real question we need to ask is why. அப்ப லூமா மாதிரி There's a lot we வரலாடா. need to know before we can judge a person. நஃபர் மாதிரி தான் இருக்கு. நஃபர் We மாதிரி have a தானா? long and complicated process in place just to make sure we get the right answer to that question. Yeah. Why would Uncle Ashvapati do something like that? How about this? I'll make sure that Miss Chevras and Miss Yelan promise to bring your uncle back safe and sound. Then you can ask him yourselves. Thanks, லூமா miss. மாதிரி வந்தா ஹைட்டா இருக்கும் bro லூமா. நஃபர் லைட்டா குட்டி bro. This situation is complicated and unpredictable. Isn't it a bit early to be making those kinds of promises? It's all right. We're prepared for whatever we might ஏ face. நான் ஹைட்டா சொன்னேன். Regardless, it's a promise we have to keep. நீங்க எதை சொன்னீங்க? After all, எல்லாரும் when the children get their answer, it will shape their understanding of what justice means. Then, let's all do our part to make sure this ends as well as it possibly can. ஆல் டைம் ஒன்லி ஆர்லிக்கினா எந்த எது ஆயிட்டுன்னு தெரியும் ப்ரோ. டே ஏன்டா அப்படி பேட் பாய்ஸாக இருக்கீங்க, பேட் பாய்ஸ் பேட் கேர்ள்ஸாக இருக்கீங்க, என்ன மாதிரி குட் பாயாக இருங்கடா. ஆண்டி ராக்காள் எமர்ஜென்சி போட்டு I am a good boy, bro. Stop right there. அங்க ஒரு கன்னு. We missed him. Looks like he left behind bro, plenty of evidence. சிவரஸ் கையில ஒரு கன்னு Search வச்சிருக்கல. the area. Let's see if we can find ஒரு a கன். lead. நாண்டி ப்ரோ லைக் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் லைக் வியூவர்ஸ். சிவரஸ் கையில ஒரு கன் வச்சிருக்கல. ஒரு அனிமில அந்த கன்னு ஒரு பொண்ணு வந்து எங்கிருந்தோ எடுக்கும் ப்ரோ. பைமானுக்கு ப்ராபபிலி 1000 இயர்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ. அது வேணா இருக்கும். நீங்க அந்த அனிமி பார்த்திருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஒரு கேரக்டர் கன்னு அத்தாஸோட கன்னு வெளில எடுக்கும். These records look suspiciously familiar. Yeah. Doesn't seem very coincidental to me either. What is it? Remember when I said this group's cover was ironclad? They were always careful never to leave a trail leading back to them. The one time they slipped up, விச் அனிமி? broke the case அந்த wide அனிமி பேர் open. டப்புன்னு தெரியல. We found a cargo அதுல manifest பாண்ட் left behind at the scene. அந்த That's the clue அந்த that led us கேரக்டர் to வந்து Narcrai. ஒரு It இது was a வச்சிருப்பாங்க similar அம்யூஸ்மெண்ட் story on பார்க் our end. பெருசா. And now that same manifest shows up here, among the records left அதுல behind by பார்க்க மாட்டேன். Ashvapati. நீ கூனர் So, he's the guy that slipped up back there? அடப்பாவி. டே அந்த Unless it அந்த wasn't அனிமி a நல்ல slip up அனிமிடா. at all. How does the same clue get left behind at 2 separate scenes and picked up by 2 separate law enforcement agencies? Thinking back அந்த on it அனிமி now, it doesn't seem quite so accidental after all. was like No, did that come almost from? like he led us here. அந்த அனிமி நல்ல அனிமிடா. அந்த ஒரு சீன் மட்டும் தான் அந்த கன்னு டப்புன்னு எடுக்கும் போது உனக்கு எப்படின்னு ஒரு ஆக்வர்டா ஃபீல் ஆகும். பட் மத்த அந்த ஒரு அனிமி ஒரு நல்ல அனிமி. ஆனா பேர் தான் மறந்து போச்சு. அனிமி பேர் கம்மி எபிசோட்ஸ் தான் இருக்கும். There's a letter here. 24 and மொதல் Look at how it's positioned. அவங்களோட It's begging எப்படின்னா to be இந்த ஒரு found. பார்க் இருக்கும்ல I think பெரிய it இந்த might be for us. அந்த You think he knew வீகாலேண்ட் we would come ஆர் here? ஒண்டர்லேண்ட் இந்த மாதிரி ஒண்டர்லா வீகால If கிங்டம் he did, நல்ல he's a அனிமி. more impressive அண்ணா, opponent than I இது வர. anticipated. டேய் Let's உனக்கு keep அது going. புரியல. We can read it Okay, wow. together when we debrief. அந்த அனிமி ஒரு சூப்பரா இருக்கும். அந்த பார்க்குக்கு யாருக்குமே வரமாட்டாங்க. ஓகேவா? அந்த பொண்ணு அந்த பார்க்கில் வேலை செய்யும். ஓகேவா? அது ஒரு மேனேஜராக இருக்கும். ஓகேவா? ஜென்ரல் மேனேஜராக அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் வந்து அதை சொல்லி தருவான், இதெல்லாம் பண்ணாதான் இவங்க வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த The எல்லா Adeptus இதையும் arts are பண்ணுவாங்க. most நல்லா இருக்கும் miraculous. அந்த அனிமி. But unless one first cultivates the mind before நான் போய் cultivating these சாப்பிட்டுட்டு arts, தூங்குற பாய். all their feats will be like
The moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. Sak. Yeah, Monday la Sakamoto days. என்னன்னு தெரியல. அதுவும் நல்லா இருக்கு. Sakamoto. Wait. Hitman. Is this what Paimon thinks it is? It's the display model that goes with the prototype. Okay, boy, all good night. Now we're inge irundinga Vaishnavi. What's worse is that with his technical background, I bet he managed to bypass the security features on the prototype. You're saying our guy has a battle-ready ballista in his possession. ஆனா இப்ப அனிமே பத்தி பேசினீங்க எனக்கு அனிமே ஆசை வருது. என் மைண்ட் ஏஓடிஓ ஓடுது. Something isn't adding up. எனக்கு என் டாசாய் தான் ஓடுறான் என் மண்டைக்குள்ள. தலைவரோட என்ட்ரி சீன் என் கண்ணுக்கு வருது. Why would he unlock the ballista's features before even meeting up? Sushi. That's a question for another time. We need to focus on where he's going next. This situation seems more complicated than we imagined. It looks like Ashvapati does have a connection to our criminal gang, but it might not be what we thought at first. Kill பாத்தீங்களா You don't சூப்பரா. think he's working for them? அதுல ஐயோ அந்த ப்ளூ கலர் கேரக்டர் பேர் என்னடா? Those weapons on his own deliberately. ஐஸ் வச்சிருப்பாளே ஐஸ் அவ பேரு அவ சூப்பரா இருக்கும். Like the work of an independent actor. Well, if we want to get to the bottom of this, he's still our best lead. எல்ல ஆரம்பிக்கணும் நினைக்கிறேன். லா ஐயோ வாயில வர மாட்டேங்குது. That would seem to be our last bro remaining கொஸ்ட்ல clue. பிஸியா கொஸ்ட் முடிய போகுது bro. Let's do it. To the officers of the Special Security and Surveillance Patrol and the ლიᴜᴜ, I doubt my secret hiding spot will be a secret much longer. I'm just glad I no longer have to run. லாவண்யா கோபாலா bro. லாவண்யா கோபாலா ஈல ஸ்டார்ட் ஆகும். எஸ்தரோசவா ஐயோ பா ஐயோ அது பேர் மறந்து போச்சு. எஸ்தரோ. It all started with a ǩaśḥarawar researcher expelled from the academia. ஈல ஸ்டார்ட் ஆகும். இல்ல for இப்பதான் violating ஞாபகம் a taboo. வருது. ஈல ஸ்டார்ட் ஆகும். எஸ்தரோசவா. He had dedicated his life அதான் to நினைக்கிறேன். the pursuit of knowledge. But when he found himself in the desert, பாருங்க நல்லா இருக்கும். it wasn't even worth இல்ல a pail அதெல்லாம் of பார்க்காதீங்க. water நீங்க to பிங்கோ quench his ஸ்ட்ரே thirst. டாக்ஸ் பாருங்க. டாசாய் சூப்பரா இருக்கும். இல்ல டோக்கியோ கூ பாருங்க. கென் கானகி my second favorite anime. டாசாய் பாருங்க சூப்பரா இருக்கும். Could you spare some water? I'm a ǩaśḥarawar அப்ப researcher. நீங்க வந்து அவன் சொன்னதான் பாப்பீங்க. If you need something, I could. Researchers like you are a dime a dozen. Smart as a whip until you find yourself in the desert. Then... Are you mocking me? No, son. Just still trying to figure out why I've got such a soft spot bro for உங்க வாய்ஸ் strays எனக்கு like ஒழுங்கா you. கேட்கல. Here, give me your canteen. அப்படி ஒரு போடு போட்டுறது. டாசாய் கேட்டுச்சு. டாசாய் அனிமி பாருங்க. புங்கோ ஸ்ட்ரே டாக்ஸ். வேற என்ன சொன்னீங்க பாத்தீங்களா? நண்டி ப்ரோ. எஸ்டர்டே அது எஸ்டரோஸ் அடி எனக்கு தெரியலடா. டப்புன்னு ஈல ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னாங்களா? You got somewhere to go? செம்ம கேரக்டரடா. Not really. Thanks to this water, though. At least I can. அவன் சொன்ன ഑괜 தான் பாப்பீங்க. நான் சொன்ன புங்கோ ஸ்ட்ரே டாக் பார்க்க மாட்டீங்க. Now you're talking like desert folk. You could always join my band of misfits. What would I do? Gather food, guard our water source, just like everyone else I've taken in. Of course, if you have something you're good at, you're welcome to show it off. All I know is weapons. Weapons? Yeah. I love studying them. Big and powerful ones, small and deadly ones, old ones, new ones. I believe the essence of ǩaśḥarawar research is embodied in weaponry, and the pursuit of this kind of technology is what pushes the world forward. My lifelong goal has always been to become a foremost, so I might have borrowed a few sensitive texts without permission, but you see the vision, right? The higher-ups in the academia just didn't understand. The academia could have 1,001 reasons for exiling you out here, and it still wouldn't matter to me, son. அப்படிலாம் இல்ல bro. நேம் ஒழுங்கா கேக்க. What this specialty of yours can do for us. Hi. டெக்ஸ்ட் பண்றேன். I can help upgrade your weaponry.
That should come in handy in a dangerous place like the desert, surely. Sala. Nandi bro, eniya ipdi voice. True, weapons are essential to life here in the desert. Most folks get them when merchants happen to pass through. But when it comes to protecting the people here, this scimitar in my hand is more than enough. The kind of weapons you're talking about are overkill for a place like this. Overkill? Really? Our group is lucky. Our ancestors learned how to protect the oasis from the sandstorms to prevent it from drying up. Plus, we're pretty far off the beaten path. Helps us avoid conflict with other bands of Eremites. All in all, we don't have to travel to find water. We don't have to fight off other desert folk. It's a real place to call home. There are plenty of ways to die in the desert, but behind a lot of them lies too much ambition. So, having somewhere to settle down is more than enough for me. I see. Guess I could do some odd jobs then. I've heard you ǩaśārawā scholars are handy with all kinds of gadgets. You could always make something for the kids. அப்ப நீதான் அந்த சிலுக்குன்னு போட்டியே நீதானா சிலுக்குன்னு வரும் நீதானா சாட் பண்ணி அந்த சிலுக்குன்னு போட்ட அப்ப நீதானா சிலுக்கா வரும் போய்ட்டு வா. Yes, if you wouldn't mind. It'll give him something to do. Life can get boring out here. All right then. And just like that, a ǩaśārawā scholar at the cutting edge of his field ended up in the desert. Nandi bro, தொண்டையில கிச்கிச்சா. Hello Nandi bro, வாங்க nothing Nandi bro. From time to time. But all in all, those days were quite pleasant. The Eremites accepted me as one of their own. நீதான் bro. நான் எப்படி bro வருவேன்? நீ chat பண்றவன் தான சொன்னா அப்ப நீ தான ஃபர்ஸ்ட் chat பண்ண. நீ தான சிலுக்குன்னு போட்டு நீ தான chat பண்ண அப்ப நீ தான சிலுக்கு. But then those despicable people showed up and it changed everything. Bro doing cringe pro max. These materials are in short supply. Cringe க்கு மீனிங் என்ன சொல்லு சூர்யா? Nerve showing their faces back here. Send the gem? It has been a while. Well, we have a right to this oasis too. Our ancestors were part of the group that discovered it. You hated this place. After that giant sandstorm when everyone else was trying to figure out how உனக்கு நீயே ஹாய் போட்டு ஹாய் சொல்லிக்கிற. Because I knew better than to be stubborn. Stay in one place too long around here. இப்போ உங்களுக்கு இப்படி இருக்கா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் சாட்ல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இப்பதான் நானே ஹை போட்டு ஹாய் சொல்லிப்பேன். You gave up your right to be here a long time ago. I heard they joined another band of Eremites after leaving us, but got kicked out. I bet they're only crawling back to us now because they've got nowhere else to go. Chief, should we drive him off? I'd like to see you try. அப்ப இது weird இல்ல. You won't get rid of us that easily. Leave them be. This oasis has always been big enough to sustain more than one group of people. யாருமே chat இருக்காது 2 மணி நேரம் லைவ்ல இருப்பேன் நானே ஒரு 2 மெசேஜ் ஹாய்னு போட்டு பாவலதான் அட்லீஸ்ட் அப்பயாச்சும் பண்றானுங்களா. I didn't think much of it. ஆனா அப்ப யாரும் பண்ணதில்ல. Just ģenchinmpact being the kind-hearted man he always had been. அப்பதான் புரிஞ்சது புரிஞ்சுக்கடா இதுதான் உலகம். Well, mostly. பியர்ட்லாம் இல்ல ப்ரோ அவன் சாட் ஜிபிடி பேசிட்டு சாட் ஜிபிடி கூட பேசுறாடா. ஷிட். Is easier said than done. நான் சொல்றேன் ப்ரோ உனக்கு ஹாய். I often found myself flipping through my collection of blueprints and இப்ப பிரச்சனை இல்ல இப்ப வந்து அது மாறிடுச்சு. இப்ப எப்பனா லைவ் போட்டா அட்லீஸ்ட் யாரோ ஒருத்தங்களாச்சும் மெசேஜ் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் as far as I knew அப்படி இருந்து இப்படி மாறி இருக்கு. எனக்கு அந்த டைம் ஒயிட்டி பண்ணிருப்பேன் ப்ரோ. அதான் அப்ப வந்து என் கூட விளையாடுறவனுங்க கூட வரமாட்டானுங்க அதிகமா லைவ்ல. அப்படி இருந்த காலம் எப்ப மாறிச்சுன்னா நேட்லான வந்தபோது நான் ஜென்ஷன் வந்தேன் அப்ப மாறிச்சு. ஆர்கேவும் ஈஸுமியும் வந்தாங்க அப்ப மாறிச்சு. ப்ரோக்ரஸ் எஸ். ஆனா PUBG போடும்போது நல்லா இருந்துச்சு.
I do mind actually. அவங்க எல்லாம் செத்து போயிட்ட மாதிரி இப்ப ஜென்சன் உட்கார்ந்திருக்க வேல்ரண்ட் இருக்கு வேல்ரண்ட் ஆனா யாருமே வர மாட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் தெரியுமா கைஸ் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் இப்ப வேல்ரண்ட்னு எடுத்து தமிழ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 200க்கு மேல இருப்பானுங்க ஓகேவா இதே ஜென்சன் நான் வந்தபோது ஜென்சன் சொல்லி ஸ்ட்ரீமர் எடுத்தீங்கன்னா கைவிட்டு என்ற லெவல்ல தான் இருந்தாங்க அதுதான் டிஃபரன்ஸ் நம்ம என்ன போடுறோங்கிறது ஸ்டார்டிங்ல அதான் முக்கியம் But what if you had access to the right funds and materials? இதுதான் சேஞ்சஸ் நடந்தது Me and my men can get you what you need. In return, all you gotta do is bring this sketch to life. We've always had a good eye for business. Just never the right product. But this ஆனா இப்ப நான் பார்க்கறேன் ஜென்சன் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் நினைக்கிறேன் தமிழ்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய நண்டி ப்ரோ It's a win-win. You provide the goods. Bro, நான் ஜென்சன் குவிட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. ஹரி. சூப்பர் முடிவு ப்ரோ. ஷபாஸ். வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கீங்க. I understand what you're worried about, but listen, it won't come back to bite the people here. Super. These people don't think bigger than this place. They don't get involved in conflict. I mean, come on. Their biggest enemy is the weather. You've made a bad name for yourself. குவிட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? அத சொல்லுங்க, அத கேப்போம். சில பேர் பண்றாங்க அடக்க. But it could be the last meaningful ஆமா ப்ரோ, choice லாட் ஆஃப் you ever மெம்பர்ஸ் get in இருக்காங்க. life. So I'll ask you again. நான் ஓபன் பண்ணும்போது கூட அதே ஒரு 5 பேர் 7 பேர் என்னமோ தான் இருந்தாங்க. இப்ப பார்க்கறேன் 20 பேர் 40 பேர் இருக்கானுங்க. How I wish I'd made the right choice back then. Yeah, we increased our prices. So Jensen is you gonna back out? So you're really as money hungry as they all say, huh? Cash is king. Andy bro, that's just business. Bro, என்ன bro நீ வேற Fine. நீ வேற நான் கண்டினியூவா 57 டைம் லாஸ் பண்ணிட்டேன் bro. கண்டினியூவா 7 டைம்ல லாஸ் பண்ண முடியாது bro. 3 டைம் லாஸ்க்கு அப்புறம் ரேடியன்ட் கேப்சர் ட்ரிகர் ஆயிரும் bro. அது எப்படி ப்ரோ கண்டினியூவா 7 ப்ரோ அப்படி லாஸ் ஆனவனும் இருக்கான் ப்ரோ. எங்க இதுல ஈஸிமி கண்டினியூவா 3 டைம் லாஸ் ஆனா ரேடியன்ட் கேப்சர் ட்ரிகர் ஆச்சு. மறுபடியும் ரேடியன்ட் கேப்சர் ட்ரிகர் ஆன உடனே அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் கண்டினியூ 3 டைம் லாஸ் மறுபடியும் ரேடியன்ட் கேப்சர் ட்ரிகர். அவனே விளையாடும்போது நீங்க விளையாட கூடாது. விளையாடுங்க ப்ரோ. You sell more than just weapons. Surely this can't be all the Eremites are interested in buying. உவா ப்ளே பண்ணலாம்னு இருக்கேன். உவா எல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. உவா நல்ல கேம். You want to make the big Mora. You got to push what sells. That's just how it is. ஆனா ஒண்ணே உவா பொறுத்த லெவல் ஒன்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா கூனர் கேரக்டர் நிறைய இருக்கும் அப்படினு. அது நிறைய இருக்குதோ இல்லையோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அவ்வளவுதான். அப்படி ஆடணும். ஏன்னா கேரக்டர் புதுசா வந்தா எல்லாருமே கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் ஓகேவா, கேம் பிளேவும் நல்லா இருக்கும். ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரோ அது ரொம்ப இதாக இருக்குது ப்ரோ, அதெல்லாம் எவன் புல் பண்ணுவான் அப்படின்னு ஒன்று அப்படியும் பேசுவானுங்க இப்படியும் பேசுவானுங்க. ஸோ அது ஒன்று இருக்குது, பார்த்து ஆடுங்க. எப்போ க்ரீனில் பின் ப்ளே பண்ணுவோம் இது தெரில ப்ரோ. இந்த கேமை நம்ம க்ரீனில் பின் அவன் ஆரம்பத்துலேயே எஸ்சி விட்டுருக்கணும். நான் ஒரு டைம் லாஸ் நெக்ஸ்ட்டு கேரண்டி இதுதான் ப்ரோ கண்டினியூவாக எடுக்கிறேன். அது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. How did this happen? You won't find a tribe in this desert without enemies. People have tried to steal water from this oasis in the past. You sold weapons to his enemies. ஆனா விஷுவல்ஸ் ரீதியா ஸ்டோரி ரீதியா பயங்கரமா செதுக்கிட்டான். அடுத்து வந்த ஆக்ட்ல வந்த கதை ஐக்கியூல வருமா அப்படி இருக்கு கதை. விஷுவல்ஸ் எல்லாம் அப்படி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான். அப்பதான் நானும் சசை ப்ரோ பேசிட்டு இருந்தேன். அப்ப அது 130 GB இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஒர்த்துக்கேட்ட கேம் ஜிபிக்கு தகுந்த விஷுவல்ஸ் கண்ணில் காமிச்சிட்டான். அது போதும். வை ஃபியர் வென் நவீன் இஸ் ஹியர். அப்பதான் நான் இன்னும் பயப்படணும். பார்த்து
ப்ரோ என் ஃப்ரெண்டு கண்டினியூவாக 5 டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன். நானும் கண்டினியூவாக 5 டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ எமோஷனல் சீன் போயிட்டு இருக்கு. என்ன ப்ரோ நீ அவனுங்க என்னமோ பண்ணிட்டு போகிறானுங்க ப்ரோ. ஈவெண்ட் தானே லாஸ்ட் மெயின் ஸ்டோரி அதை தான் கவனிப்பேன். ஈவெண்ட் ஸ்டோரிலாம் கவனிக்க மாட்டேன். காதில் விட்டு கேட்டுட்டு இருப்பேன். அவ்வளோதான். அவன் செத்து போனாலும் சரி. நானும் இந்த கேம் ஸ்டார்டிங் வந்தனே 5 டைம் கண்டினியூவாக வின் பண்ணேன். யார் யாருன்னா முள்ளங்கி, மறுபடியும் ஏர்லியில் நுபுலட்டு, மறுபடியும் ஏர்லியில் ஆர்லி, அப்புறம் ஃபுரினா 76, ஸ்கர்க்கு 78. அதுக்கப்புறம் 3 டைம் தோற்று மறுபடியும் ரேடிங் கேப்சரை ஜாங்லி எடுத்தேன். என் கதை நல்லா இருக்கும். என்னோட இது இந்த கேமோட இன்னும் நான் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். நான் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன், காதில் கேட்டுப்பேன். நாண்டி ப்ரோ லக் பீக் நீங்க வேற. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கேம் எனக்கு எங்கன்னா ஸ்கர்க்கு பேனரில் ஜெயிப்பனால எனக்கு 50-50 ஜெயிக்கவே மாட்டான்டா அப்படிங்கிற இதில் வந்து எல்லாம் சேட்டில் ஜண்டா போட்டுட்டு திரியிறானுங்க. ஜெயிச்ச உடனே எவனுமே சேட்டில் மூஞ்சி வச்சுக்கல. போயா. அதுக்கப்புறம் தான் சின்ன பேனரில் தோத்து சின்ன எடுத்தேன். பட் அது எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக தெரியல. மாவிக்கா பேனரில் தோற்றும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு 50-50 லாஸ்னா எப்படி இருக்கும்னு. அப்போ பார்த்துங்க 7 பேனரா எப்படி இதாச்சுன்னு தெரில. நான் கண்டினியூவாக 1 டைம் கூட வின் பண்ணலை. கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு பண்ணேன். என்னைக்கும் ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சு போவே கூடாது, தோக்கணும்னு நினைச்சு போகணும். அவ்வளவுதான். நான் இன்னும் தான் பேட்டில்ஸ் வச்சிருக்கான். பேட்டில்ல வச்சிருக்கானா அவன் ஈஸியா அவன் கேரக்டர் குத்துறான்டா. ஈஸிடா. அவன் 2 கேரக்டர் கொடுக்குறான், நீ 2 கேரக்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவ்வளவுதான் அடிச்சுக்க வேண்டியதான். 3000 பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும். அழகா எடுக்கலாம். He even lured us to know. I think I know what he's planning to do with those ballistas now. If I'm right. ஏ சூர்யா, நானாச்சு 5 டைம், நீ 9 டைம்னு சொல்லி இப்ப அந்த ஆளை வந்து மனசை வந்து நோகடிக்கணும்ல. எனக்கு மட்டும்தான் சுத்துதா இல்ல எல்லாருக்கும் சுத்துதா? என்னது தலை சுத்துதா? ஐ மக்களே வாங்க நவீன் ப்ரோ. ஏ சூர்யா, 9 டைம் நீ கண்டினியூவா வின் பண்ணதை நீ சொல்லி இப்ப அந்த ஆளை வந்து மன உளைச்சல காலாகி அந்த ஆள் தற்கொலைகளை பண்ணிக்க போயிட்டாருன்னா உன் பேர்ல தான் கேஸ் எழுதுவாங்க பாத்துக்க. லைவ் சுத்துதா? இல்ல ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வாங்க, சரியா போயிருக்கும். அப்படி வந்துச்சுன்னா ரீஃப்ரெஷ் பண்ணலாம். ஹரி ப்ரோ கதை சூர்யா பயப்படுறான். ஐயோ மெசேஜ்களை பார்த்து என்ன போத்தலைய போறேன். நாளைக்கு காலையில மைண்ட் கிராஃப்ட் ஆடலாம் கேஸ். மைண்ட் கிராஃப்ட் வந்துடுவேன். நான் இன்னைக்கு எந்திரிக்கலான்னு பார்த்தேன், நல்லா தூங்கிட்டேன். எந்திரிச்சேன் 10:30 எந்திரிச்சேன், சேர்ல உட்கார்ந்தேன். இல்ல போடா அப்படியே போய் படுத்துட்டேன் மறுபடியும். நாண்டி ப்ரோ பாயிண்ட் சூர்யா be ready for the day life. Bro never rerun second time 50-50 loss, first time also 50 loss. Bro ஒன்னு சொல்றேன், நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா. என்னைக்கும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற கேரக்டர் ஓகேவா ரொம்ப உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்னைக்குமே தோத்தாலும் சரி ஜெயிச்சாலும் சரி, தோத்தா இன்னொருக்கா எடுக்கிற லெவலுக்கு நீங்க வந்து ரெடி ஆயிக்குங்க ஓகேவா. தோத்தாலும் எடுக்கிறதுக்கு நான் தயாரா அப்படின்னு ரெடி ஆயிட்டு தான் இன்னைக்கு போனோம். நாளை எஸ்கஃபி அப்படிதான் பண்ணேன். தோத்துருவேன்னு நினைச்சேன், தோத்துட்டேன், எடுத்துட்டேன். ஒரு சில டைம் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் இருக்கும், இவ்வளவு போதும் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா ஜெயிச்சு. என்னைக்கும் தோத்தாலும் எடுக்கக்கூடிய லெவலுக்கு நம்ம கிட்ட கேப்பபிள் இருக்கான்னு ஒரு சேவிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். இல்லைன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இருக்கணும். அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா நான் எதுவுமே ஆன்சரே பண்ண முடியாது. இல்ல சேவிங் தான் பண்ணிக்கணும். Bro, your peak is going to start very soon, so don't worry. ஆமா bro. இது வந்து எனக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கு, நீ சூர்யா சொன்னது
இந்த ஏதோ ஒரு படத்துல ஆதி இது ஹிப்ஹாப் தமிழ்ல ஒரு படத்துல இதெல்லாம் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் உனக்கு அதோட பெரிய விஷயம் ஒன்று நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் பார்த்து ப்ரோ But it looks like you still got it. If you want back in, we can work something out. After everything that happened, நாண்டி ப்ரோ மாவிகா எடுக்க போறீங்களா இல்ல ப்ரோ நாண்டி ப்ரோ biggest Because what's life the lesson you learned? You're not here for revenge, are you? After Biggest Kayam life took lesson. you in, you really convinced yourself you எனக்கு were one ஃபர்ஸ்ட் of them, huh? 12th படிக்கும் போது வரையும் என் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்தது என்னன்னா இப்போ அடுத்தவங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறையா இது பண்ணேன் விட்டு போனேன் ஓகேவா காலேஜ் லைஃப்ல ஒன்ஸ் நான் கால் வச்சனையும் மற்ற அடுத்தவன் என்ன சொன்னாலும் கவலைமயிரே கிடையாது நான் என் ரூட்டு நான் நினைச்சது பண்ணுவேன் அப்படின்னா அப்புறம் தான் மாறினேன் ஸோ என்னைக்கும் இப்போ ஒரு ஷர்ட் போடுறீங்க அடுத்தவங்க இந்த கலரை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க கவலையப்பட மாட்டேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் போடுறேன் அதே மாதிரி you think everyone is as much of a low life as you? A low life? There's nothing So more அதுதான் I எனக்கு can't லைஃப் லெசன் buy, அதுக்கப்புறம் Ashwapati. That வேற என்ன includes சொல்லலாம் prestige. You're talking to a renowned Fontanian philanthropist who lives in the Vasari Passage and spends his days going from one grand banquet to the next. ஃபேமிலிஸை நம்பவே நம்பாதீங்க Nobody who counts would dare call me a ஐ low மீன் life. உங்க கூட பிறந்தவங்கள வச்சுக்கோங்க அம்மா அப்பா தங்கச்சி பிரதர் சிஸ்டர் ஆர் எனிதிங் அவங்கள விட்டுருங்க மற்றவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அது பேரு ரிலேட்டிவ்ஸை That wasn't the wisest decision now, was நம்பவே it? நம்பாதீங்க Don't you worry. I brought plenty of firepower with me. What the? Are you crazy? If that thing fires, you're not getting out of here alive either. Yes, that's the plan. It's high time both of us paid the price for our sins. He's lost his mind. Get him! Start breaking his bones until he removes this barrier. Hold it right there, all of you. Otherwise, I've got enough firepower to go around, too. The Maison Gardiennage. You got here sooner. உங்களோட லைஃப் லெசன் என்னது கைஸ் நீங்க சொல்லுங்க ரியா அப்ப உங்களுக்கு What's that in the sky? Looks like bad news. Ashvapati, you have my word that these people will face the judgment of the Fontaine courts. Remove the barrier and come with us at once. Fontanian justice is too merciful for them. You should leave us. Stubborn fool. பாய் மக்களே பாய் ப்ரோ நவீன் வரும் I don't deserve them. I have to atone for the things I've done. What is it you feel you need to atone for? Weapons research? You're from Liyue, right? அதே மாதிரி இன்னொரு உங்களுக்கு லைஃப் லெசன் சொல்லணும்னா நான் இது கேம்ல கத்துக்கிட்டேன் வேலரண்ட்ல என்னன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகேவா இதை வந்து கேமில் எப்படின்னா நான் ஏ சைட்டில் கன்னை வச்சு எனிமி வரானான்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஓகேவா இது வந்து ரவுண்ட் 2 அப்போ ஓகேவா ஆனால் அந்த ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சோடனே நான் என்ன நினைப்பேன்னா இல்லை ஏ சைட் வர மாட்டான் பி சைட் தான் வருவான் ஓகேவா நம்ம மைண்டு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா ஆனால் என் மைண்டு ஒன்று சொன்னதை ஆனால் நான் என் மைண்டு சொன்னதை கேட்காம நான் போயிட்டு பி சைடு தான் வருவாங்கன்னு தெரியும் ஓகேவா நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஆனால் ஏ சைட்டில் போய் நின்றுருப்பேன் அங்கேருந்து அப்புறம் பி சைட் வருவானுங்க அடைச்சா நினச்சேன்டா அந்த நினச்சேன்டான்னு சொல்கிறோம்ல அதை நான் என்றைக்குமே கொஞ்சம் சில டைம் வந்து தவிர்த்துருவேன் நினச்சல அவே போய் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு போயிடுவேன் அது ஒன்று இருக்கு இன்ஸ்டன்ட் on my hands. Instant follow. Sounds like you don't know as much as you think about fireworks. They might be harmless fun in this day and age, but they started out as weapons too, you know. What? That's I right. never think Fireworks about something. and firecrackers were originally developed for use as weapons. First. They needed something a little more powerful than usual இல்ல for நீ purging evil forces நினைச்சேன் and bro scaring off wild beasts. மதுரா Over time, Madras evil spirits learned to bro fear the sight of give a flames, result today and the இல்ல bro beasts Monday bro retreated into the mountains. registration That's when பண்ணும் people bro started just repurposing pin கமெண்ட்ல லிங்க் fireworks இருக்கும் for அத click entertainment பண்ணி எங்க purposes. registration பண்ணது பாத்துங்க The Monday peace தான் we giveaway enjoy இருக்கும் today isn't because we chose to make toys instead of weapons.
The weapons are what secured us the எல்லார் மனசுலயும் நினைச்சங்கற ஒரு மொமெண்ட் வரும்டா தாஞ்சிரோ. அத வந்து நான் எப்பவுமே அத அழிச்சிருவேன். நினைச்சங்கறதே வேண்டாம். மனசுல நினைச்சத அப்படியே பண்ணிரு அவ்வளவுதான். நிறைய டைம் வேலரண்ட்ல அத பண்ண. அதே மாதிரி ரியல் லைஃப்ல அப்ப சில டைம் உதவியாச்சு. எலெக்ஷன் ரிசல்ட் டே அப்போவா? Time is running out. எப்படி பரபரப்பா இருக்கும் அந்த அன்னைக்கு. Now that we have these guys in custody, I think we can find a way of repurposing these ballistas for the children's amusement. Election result versus Nandi Welkin giveaway result. டே சா வச்சிருக்கேன். அதோட இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணினா அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. I know. Oh, Jagoda, enough, I know. இன்னைக்கு நான் இன்னொரு மோஸ்ட் கியூட்டரான கேரக்டர் ஜென்சன்ல போய் பார்க்க போறேன் என் ரெண்டாவது ஐடியில. கியூட்டா இருக்கு. ஐ நோ. கேப்டன் ஜாக்ஸ்பர் வராரு கைஸ். ஐனோ பார்த்தா எனக்கு தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போனது. ஏய் கொடூரமான ஆள் தெரியுமா ரியா நீங்க? குழந்தைய சூப்பரா இருக்கு. டோரி fireworks show. டேய் நாட்கிரைலக்கு எல்லா கேரக்டர் காமிங்கடா. நாவியா குளோரைடு நண்டி பேர் என்னோட மேல கமெண்ட் ஐயரா படிக்கண்டா. ஏய் ஐ நோ கியூட். Story skills. Sense and decreating current. Never. Oh, mommy. டே எங்கடா க்ளோஸ் அப் வைக்கற? டே ஜென்சன் சா வச்சிருவேன் bro. இந்த பையன் ஜென்சன் சரியில்லை bro. No funny business. Bro, என்னோட லைஃப் லெசன் never think of something that has been already happened in the past and never worry about the future. Live in the present, enjoy your days. Nice. If you'll agree to come with us and answer some questions, it would be a big help to our ஆனா எதுக்கு ரியா நீங்க ஐனோவை பார்த்தனே தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போடணும்னு சொன்னீங்க? ஏன் உங்களுக்கு ஐனோ மேல இவ்ளோ வெறுப்பு? Why? அப்போ உங்க ஆர்லிக்கு நான் தண்ணியில தூக்கி போடலாமா? குழந்தைக்கு நீச்சலே தெரியாது ஐனோக்கு. குழந்தைய தண்ணிக்குள்ள தண்ணி பாக்குறீல சாலா. ஏன் அப்கமெண்ட் Genshin recreating current war. There's no sentence the court can give after cost என் ஐடியா ஜீபாய் பார்த்து சொல்லுங்க. ஓகே ப்ரோ பாக்குறேன். Will be a public declaration of their crimes and the punishment they will receive. The victims deserve that much. Considering the alternative was them dying in obscurity to a revenge killing with no one left behind to tell the story.
This looks more like real justice to me. ஆர்லிய கில் பண்ணா Guess you're நானும் right. வரேன். இது தெரியல ப்ரோ. தோணுது இன்ஸ்ட். வடப்பாவி கொலகாரப்பாவி. எனக்கு இங்க இருக்க லோலி கேட்ரஸ் எல்லாமே பிடிக்கும் ஜென்ஷன்ல. எக்ஸப்ட் ஒன்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க. லோலி கேட்ரஸ் எதுன்னு பாப்போமா? சீச்சி ரொம்ப பிடிக்கும். சீச்சி க்ளீ எல்லாம். ஓ தோதோகோ. Where are you? டோரியும் பிடிக்கும். டயானாவா சாரி. சாயும் கியூட்டா இருக்கும். வேற லோலி கேட்டர். லோலி 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 லோலி. டோரி ஓகே. நகிடா கியூட்டா இருக்கும். யாயோ செம கியூட்டா இருக்கும். அப்புறம் சீஜுன் சூப்பர் கியூட். கச்சினா கூட கியூட்டு. கச்சினா முள்ளங்கியா போட்டு சாத்தோம். இது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக ஃபீல் ஆகும். இதுவும் கியூட்டாக தான் இருக்கும், பட் கியூட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகே. அப்புறம் வேற லோலி கேட்டர் இதுவும் கியூட். இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தண்ணியில் தூக்கி போட்டுன்னு தெரியுதா? ஆல் இன் ஹவ் டு சர்வை. கியூட் ப்ரோ அதெல்லாம். அந்த கேரக்டரை பார்த்து நீங்க தண்ணியில தள்ளுன்னு சொல்றீங்களா? இருங்க முடிச்சுட்டு போயிட்டு க்ளீய பார்க்கலாம். க்ளீ இருக்கு நம்மகிட்ட. எடுத்துட்டு வரேன். நாண்டி ப்ரோ சார் லொகேஷன் கைஸ். லோலி கைஸ். டி லோலி கேரக்டர்ஸை பிடிக்கும் தான்டா சொன்னேன். பிடிக்கிறதுக்கு இதில் என்னடா தப்பு இருக்கு? எனக்கு கியூட்டா இருந்தா எது வேணா பிடிக்கும்டா. What do you think they did with Ashvapati in the end? Because it's cute. Now that we are on the other side of this incident, I suggest we put any remaining questions to rest here and now. The Voynich Guild won't be responsible for any disputes remaining after this meeting. Understood. Well, கியூட்டா புஜி இருக்கு. புடிக்குமான்னு நான் கண்ணில் பார்க்கல. இல்ல நீ சொன்னா எப்படி? வாங்க ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ. ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ நம்ம வெரசா பக்கம் வரவே இல்லை. இருக்கு வெரசால சூப்பர் கியூட் கைஸ். I appreciate your flexibility. அத கொம்ப புடிச்சு in my custody to proceed with the case files. தொட்டு பார்க்கணும். As for you, given your association with the Voynich Guild, I suspect the boss of the curatorium might raise some objections if I insisted on bringing you into custody as well. Then what do you propose, Miss Chevreuse? Well, Nandi bro, Hoya give me big surprise to me. Unfortunately necessary for me to destroy a certain signboard in Nasha town. Na bro, உங்களோட சாவுனால எழுதி வச்சானா ஹோயா? இல்ல. அந்த ஏதோ சொல்ற மாதிரி. Suggesting is that I don't file charges against Ashvapati. நியூ போஸ் இருக்கு. ஐஎம்டி சூப்பரா இருக்கு. அப்படியே. And in return, you don't seek damages for the signboard. Sound fair? Deal. Surprisingly smoothly. Paimon figured it was going to be a whole ordeal. நான் என்ன சொன்னேன்? வெரசாவோட கொம்ப தொட்டு பார்க்கணும் தானே சொன்னேன். நான் என்ன வேற சொல்ல வந்தேன்? They told us the whole story. Everything you've done. Even so, we still want you as our uncle. But I Chronicle Natlan Chronicle வந்தா நான் டாம்சர் வெரசா எடுத்துருவேன். These men made to you back then. அது என்னவனா டேமேஜ் 10 வெறும் 10 பண்ணாலும் பரவாயில்லை எனக்கு. அத தூக்கிடுவேன். நான் ஆல்ரெடி ரிக்ரெட் பண்ணிருக்கேன். இடையில குறுக்க நெஃபர் வந்துருச்சு. அதனால தான் வெரசா எடுக்காம ஆடிட்டேன். லாஸ்ட் டைம் லினியா 76 பிட்டி வின். நவ லூமா 6 பிட்டி 50 வின் பண்ணேன். நைஸ் ப்ரோ. வெரசாக்கு ஆடு போடணும். அதுக்கெல்லாம் ஐம் ரிச் கையா இருக்கணும். அது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ.
The chance to atone for real is staring you right in the face. Hi. Children. அதுக்கு ஒரு பிசினஸ் சீக்ரெட் ரியா, அது உங்களுக்கு தெரியாது. அது ஒரு பிசினஸ் சீக்ரெட் இருக்கு. கரெக்டா இருக்கும். Traveler, Yelan. On behalf of the Fontaine authorities, it has been a pleasure working with you both. I wish you all the best. யோ வரசா ஏன் ஆளு. I have plenty of other வெச்சுக்குங்க bro, அது உங்க ஐடில. It's probably about time I got going as well. See ya. Looks like you're a free man. I guess, but even if they won't arrest me, Earth 616 I still have a lot to answer for. இருக்கு. நான்டி bro. என்ன அந்த சீக்ரெட்? My own agenda. நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் நான் எந்த சீக்ரெட் வைக்கல. ஓகேவா? சாவச்சிருவேன். ஏதோ சீக்ரெட்னு சொல்லிட்டு நீங்க தப்பா நினைச்சீங்கனா. It didn't take me long to find out that you'd lied about nearly everything. Everything except your desert origins. That turned out to be true. I actually consider the desert my home too. So I was interested to learn who the real Ashva. Thanks to the traveler, Surya, I know the full story. And my, what a story. கொஞ்சம் வரீங்களா? ஹார்ட் தான் அடிக்கணும் நினைக்கிறேன். இருங்க, ஹார்ட் நானே அடிப்பேன் நினைக்கிறேன். பாக்குறேன். Are you serious? I mean, obviously I can't let you stay in the guild. அந்த ஐடியில என்னென்ன அடிக்கணும்னு தெரியல. அந்த ஐடியை ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு தெளிவா பார்க்கணும். என்ன எதுவுமே ஒழுங்கா பில்ட்ல இருக்காதனால எனக்கு நல்லா தெரியும். I'd recommend that you take these kids back to the desert. Why? The desert has been plagued by After getting Varasa Nandi became a homelander. சாவச்சிருவேன். நீங்க But your story offers a glimpse of a different way தப்பா of நினைக்க life. போறாரு. இல்லையா? Really என்ன ரியா அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க. நான் என்ன தப்பா சொன்னேன்? சீக்ரெட்னு தான் சொன்னேன். ஆனா அவன் டார்க்கா நினைக்கிறான். With lesser Lord Kusanali at the helm, who knows where the possibilities end? Maybe you could rebuild the home these kids once knew. டோரியா காட்றாங்க. நாண்டி bro. எனக்கு really. தியாவும் போ. That was a lifetime ago. Competition with everyone. I'm sure the sandstorms will have buried any last trace of that oasis by now. Sure. We could put up a டோரி அங்க இருந்து பார்க்கறதே சரியில்லையே. But what then? ஏதோ ஒரு உல்கத்து இருக்கோ. It would be a brutally harsh existence. Where there's always a way. அடச்சண்டா. Customer, why don't you discuss your needs with me? ஆனா டோரிக்கு எவ்வளவு வயசு தெரியுமா? So more of the answer, huh? All right. Say I wanted to buy a hometown for these children. You telling me I buy the எனக்கு ஃபுரியானஸ் கருக்கு போதும். Literally. She's just doing her sales pitch. எனக்கு Sure can. நான் எக்ஸெட்ரா போட்டுக்கறேன். I present to you one magical gemstone created by none other than the renowned mage Alice herself. Alice. Planted in the ground and a spring will start. எனக்கு ரைடன் போதும். You'll have yourself a full. வணக்கம் இன்ஃபினிட் கேம் ப்ரோ வணக்கம். And the best part is it's designed to work flawlessly even in the most arid and sandy deserts. What the? Looks genuine. நான் நாண்டி bro YT Goodness. இப்பதான் ஷார்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் They பண்றேன். always say you can அத find everything நான் at the தப்பு Not பண்ணிட்டு Cry இருந்தேன். அத Trade மறுபடியும் Expo. அழிச்சு மறுபடியும் அப்லோட் பண்ணேன். மறுபடியும் வேணா அத மறுபடியும் டெலீட் பண்ணிட்டு More அப்லோட் than கூட just பண்ணாலும் marketing பண்ணுவேன். hyperbole. கவலைப்படாத. Still, surely a treasure like this must cost the world. As much as I'd love to buy it, I don't think I'm the kind of clientele you're looking for. Actually, this could be your lucky day. The mage who tasked me with selling this insisted on setting the price herself, and she priced it as whatever keeps the kids happy. டோரி மாதிரி பிசினஸ்ல இறங்கணும்னா போயிட்டு எல்லார வீட்டுக்கிட்டயும் இந்த பாட்டில் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இந்த பண்ணணும். But alas, none of them would be worth breaking a promise to a mage over. Whatever keeps the kids happy. CSK versus MI who going to win? Your prediction score என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்க bro. Good question. I got it. How about I charge you whatever you three kids earned at the expo? IPL பார்த்து 2 வருஷம் Then you can say you bought back your hometown through nothing but your own hard work. I think that would keep the kids very happy indeed. Wouldn't you agree? Deal. Hooray! Well, this was a strange turn of events.
I think it's safe to say that this was one of the more memorable trade expos. 17 ஓவருக்கு 137 இதை அடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதோ நோட் எந்த ஒரு நோட் ப்ரோ 1 or 2 ரெண்டில் ஒன்று சொல்லுங்க. 1 or 2 2 சரி 1 எதுக்கு 1 85 to 9 சிஎஸ்கே 85க்கு 2 9 ஓவர்ஸில் 159 தான் டார்கெட்டு எம்ஐ கொடுத்தது. ஓகே ஜெயிக்குமா தோக்குமா? அந்த 2 அவுட்டான பேட்ஸ்மேன் எவ்வளோ ஸ்கோர் ப்ரோ அதுன்னு சொல்லுங்க. அப்போ தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். ஒன் ஆர் 2 ரெண்டில் ஒன்று சொல்லுங்க. இப்போ நீங்கள் எதை கேட்குறீங்க? ஆமா இதுல எனக்கு இது டவுட். இது என்னது? ப்ரோ நாண்டி ப்ரோ இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க அதிகமாக பேசுகிறாங்க மாதிரி இல்லை. இல்லை இல்லை எனக்கு இன்னைக்கு ஒருத்தன் இல்லைன்னு சந்தோஷமா இருக்குது. அதை வேணா புரிஞ்சுக்க. சஞ்சு சாம்சன் லெவலுக்கு அப்போ அடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ. ஏன்னா அவுட் ஆன பேட்ஸ்மேன் வெறும் 2 பேர்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 ரன் தான். ஓகேவா? ஆனால் ஸ்கோரோ இப்போ 85. ஸோ செட் பேட்ஸ்மேன்ஸ் உள்ளே இருக்கானுங்க. ஸோ ஜெயிச்சிரும் எல்லாம். போய் பேசணும். அப்படியா? இது நாளைக்கு பேசிக்கிறேன். இப்போ நான் போயிட்டு ஐடி மாற்றிட்டு வரேன் கைஸ். ஐடி மாற்றிட்டு ஹெல்ப்புக்கு எல்லோரும் வாங்க. அதில் போயிட்டு நம்மளோட க்ளீயை பார்ப்போம். க்ளீ கான்யூ ஸ்டீவ் இல்லை. அதான் ப்ரோ. ஐ டோன்ட் நோ ஹூ. ஐ நோ ஹூ. அவன் தான் ப்ரோ. நிம்மதியாக இருக்கு. நாண்டி ப்ரோ ஸ்டீவ் அண்ணே. ஆமாம் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அவனையும் மிஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஒரு கட்டத்தில் அவனை இல்லாத மாதிரி அவன் இருக்கிறது இல்லாத ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இல்லாத சில டைம் மிஸ் பண்ணுவான். அதுதான் வாழ்க்கை. க்ளீ க்ளீ தோதக்கா பாம் கபூம். நான் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டுக்கு வந்திருக்கேன். லேப்பே இல்லை. சேட்னஸ். கபூம். கம்ப்ளீட் C1 நினைக்கிறேன். எடுக்கலையே அந்த பைத்தியம். C1 பார்த்தீங்கன்னா நாண்டி ப்ரோ நான் சொன்ன மாதிரி தான். லைக் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் லைக் வியூவர்ஸ். நீங்கள் சொன்னது தான். நீ என்ன மிஸ் பண்ணுவியா ப்ரோ? தெரில ப்ரோ. உங்களுக்கு ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓகேவா? என் லைவ் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த ஆட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாருமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்னைக்கும் புது ஆட்கள் வருவாங்க, இருக்கிற ஆட்கள் போவாங்க, புது ஆட்கள் வருவாங்க. அதுதான் என்னோட வாழ்க்கையில் நான் பார்த்த வரையும். யாரும் நிரந்தரமாக இல்லை. அது வரையும் நான் பார்த்த. யார் ரெடி? நம்மளுக்கு தான். கபூம். இதில் லெனையா லெவல் 1ல் இருக்கும். ஃப்ளின்ஸு, மாவிகா, சாஸ்கா, முள்ளங்கி, ஜிலோனி, ஆர்லீக் சிக்னேச்சரோட இருக்கும். நுவலட் சிக்னேச்சரோட இருப்பான். நகிடா இருக்கும். புரினா இருக்காது. இதில் கொக்கோமி இருக்கும், ரைடன் இருக்கும், ஜாங்லி, ஷாவ், ஊட்டா, வென்டி, மான்ஸ்டர்லக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும். நியூவாக இருக்குது. இந்த ஐடியா அவன் ஆடுறதே இல்லை. இதெல்லாம் தானே ஆடிட்டு இருந்தேன். இதுலேயே ஆடிட்டு இருந்தவன் தான். இவன் தான் எனக்கு இந்த கேமில் வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்னா என்னன்னு சொல்லி தந்தவன். ஓகேவா? இவனோட கேரக்டர் எப்படின்னா பில்டே ஒழுங்காக பண்ணாது நாய். ஆனால் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் அப்படி வச்சுருப்பான். இங்கே பாருங்க. ஈவன் டூரினோட ஸ்வாட் எடுத்திருக்கான். அதெல்லாம் கவனிக்கவே இல்லை பாவம். ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ. ஹை இது ஏன்
இது உன்னோடது இல்லை. தெரியுண்டா இது என்னோடது இல்லைன்னு. இது என் நெருங்கிய நண்பனுது. ஆடுறதே விட்டான் இவனுது. நான் ஏதோ சிலதெல்லாம் பில் பண்ணி வச்சேன். அதுக்கப்புறம் மாடியில் பாஸ்வேர்டு லாகின் ஐடி மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் மாடி மீட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதில் கேரக்டர்லாம் பில் பண்ணது நானும் அவனும் தான் இருப்போம். இதில் பேர் எங்கள் சித்தப்பு இருக்காரு. எல்லாரும் எங்கள் பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. இருங்க சித்து பாரு, ஒரே நிமிஷம் ஒரு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். சரி வாங்க, ஒரே நிமிஷம். ஜீபாய் கொலம்பினா பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஹரி ப்ரோ வெயிட். உங்களுக்கு சூப்பரான க்ளீ ஒரு ரிவ்யூ பண்ணது பாருங்க. கபூம். அப்பா க்ளீயே இந்த லெவலில் இருக்குன்னா க்ளீயே அவங்க அம்மா என்ன லெவலில் அடிப்பாங்க. தூக்கி போட்டு சொருகுவாங்க நம்மளெல்லாம். எயிட் 3 4 2 இல்லை எஸ் 4 2 1 8 9. Klee was a brave girl today. I found a really weird-looking lizard. Want me to show it to you? சிபாய் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப குறைவு தல. என்னாச்சு? என்ன வெப்பன்? நோ 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 இந்த வெப்பன் யூஸ் பண்ணாதீங்கோ. சிபாயே தப்பா பில்டு. டோட்டலி கேஸாக இருக்குது. இது தவறு. இது ரொம்ப தவறு ப்ரோ. கிராஃப்டபிள் நேட்லேண்டில் இருக்குது. தயவு செஞ்சு எடுத்து போடுங்க. ஓகேவா? 40க்கு 200 தாராளமாக எடுத்துகிட்டு வரலாம். கெவின் ப்ரோ வணக்கம். ஓகேவா? ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் ரோல் கரெக்டாக பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்க, 50க்கு 200 எடுத்துகிட்டு வரணும். தாராளமாக எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ பார்த்து எடுத்துகிட்டு வாங்க. கிரிட் ரேட் தேவையில்ல, கிரிட் டேமேஜே போடுங்க. கிரிட் ரேட் எல்லாத்துலேயும் 10% ஆர் 9% ஆர் 8% இருக்கிற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக பில்டு பண்ணலாம். 2500க்கு மேலே டிஃபென்ஸ் தள்ளிடும். ஓகேவா? 50க்கு 200 கிரிட் டேமேஜ் தாராளமாக எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ நேட்லேண்ட் கிராஃப்டபிள் போங்க. இது வேண்டாம். அடுத்து கொலம்பினாவும் சேம் தான். நீங்கள் ஏதோ விசிட் போட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிரிட் டேமேஜுக்கு பதிலாக. இது தவறு. ஈவன் இதை ப்ரோடோடைப் ஆம்பருக்கு மாற்றுங்க. ஓகேவா? ப்ரோடோடைப் ஆம்பருக்கு மாற்றிட்டு என்ன நாண்டிவரும் அக்கௌண்ட் ரிவ்யூ போகுதா? 35,000க்கு ஹெச்பி வேணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டேலண்ட்ஸில் இந்த இ டேலண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இ ஸ்கில்லு, அது உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும். கிராவிட்டி நிறைய டைம் வரும். ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லை இன்னும் செட் பண்ணல. ஆர்டிஃபேக்ட் சில்கின் மூணே யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? சில்கின் மூணு யூஸ் பண்ணுங்க, தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க ஹெச்பி வெப்பன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா இஆர் சான்ஸ் போட்டுங்க. ஓகேவா? இவளுக்கு மினிமமா என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்றேன். எல்லாமே ஈஸியாக எடுத்துட்டு வரலாம். 35,000 ஹெச்பி வெப்பன் வந்து ஹெச்பி வெப்பன் யூஸ் பண்ணுங்க. அடுத்தது 60 கிரிட் ரேட் இருந்தால் போதும். 180 170 கிரிட் டேமேஜ் இருந்தால் போதும். 160 + இஆர் வேணும். ஸோ ஈஸியாக எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கொலம்பினா வந்து நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் ஆகும். இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல இஆர் அடி வாங்கும், இல்லைன்னா டேமேஜ் உழுகாது, அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்துங்க. அவ்வளோதான். சித்தப்பா வீசி வாயா, பாம் எடுத்து மண்டையில் போட்டுருவேன். இதில் எனக்கு பிடிச்சதே கன்யூ தான். இந்த ஐடியில் கியூட்டாக இருக்கும். பாருங்க, எதுக்குமே ஆர்டிஃபேக்ட் போட மாட்டான். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். சாஸ்காவே ஆர்டிஃபேக்ட் போட்டிருக்காது. ஜாங்லி ஆன பில்ட் ஆயிருக்கும். ஷாவ் பில்ட் ஆயிருக்கும். இவன் இது ஷாவ் சிடிக்குள்ள போயிட்டானா? இருங்க, இவன் எந்த கான்செப்ட் எடுத்து வச்சான்?
so heavy. ஊட்டாத எடுத்துருக்கான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் மறுக்கா எடுக்கல. ப்ரோ நம்ம லினேயாவை பில்ட் பண்ணும் ப்ரோ. இந்த ஐடியில் இங்கே பாருங்களேன், அவன் லெவல் 1ல் வச்சுருக்கான் மனசாட்சி இல்லாமல். ஸோ இவளை பில்ட் பண்ணுறதுக்கான இறங்க என்ன தம்ப்நெயில் வெல்கின் கிவ்வே போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, பாஸ் அடிக்கணும், மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, bombs so heavy. Dodoko? Dodoko, where are you? நான் இவளை லினேயா பில்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வேற கேரக்டர் பில்ட் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் லினேயாவை முடிப்போம். கிளிக் பைட்டா? கிளிக் பைட்லாம் இல்லடா மெண்டல். சில பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. லைவ் அந்த அன்னைக்கு வந்துட்டு ப்ரோ என்னையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ப்ரோ அப்படிம்பாங்க. அதனால தான் முன்கூட்டியே போட்டிருப்பேன். நீ பார்த்தீங்கன்னா லைவ் எண்ட் அப்போ லைவ் தம்ப்நெயில் மாற்றி விட்டுருவேன். இதில் எவ்வளோ பெட்டின்னு பார்த்துட்டு வரேன். இவனுக்கு ஆக்சுவலி அடுத்த கேரக்டர் ஸ்டாண்டர்ட் பேனல் கேரக்டரில் ரேடியன்ட் கேப்சர் தான் ட்ரிகர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதை நான் நோட் பண்ணல. தெரியல பெட்டி. Monster be bombed, Klee be doomed. Those are the survival. Dodoko, where are you? சரி சித்தப்போ ஆன் ஸ்லாட் ஃபஸ்ட்டு போகலாம். ஆன் ஸ்லாட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐயோ இந்த வேர்ல்டு நான் இன்னும் அன்லாக் பண்ணாமல் வச்சிருக்கேனா? These bombs so heavy. Klee was a brave girl today. சித்தப்போ நான் உங்கள் வேர்ல்டுக்கு வரேன். Really weird looking. நான் உங்கள் வேர்ல்டுக்கு வந்து அடிக்கணும். நீ ஏன் க்ளீயை வச்சுட்டு ஜீனை வச்சுட்டு சுத்துற? போயாடா, பயந்து போறியா? சாலா துரத்தாத, போயா. ஐயோ தண்ணி, போயா. நீ வராதே என்கிட்ட, போயா. ஐயோ ஓடு க்ளீ, ஐயோ ஓடு ஓடு க்ளீ. ஐயோ க்ளீ ஓடு. லல்லலா லல்லலா. சித்தப்பு வெளில போகிறா. வர உங்க வேர்ல்டு வர பார்த்துக்க. அக்கா கூப்பிட்டு வந்துடுவேன். கன் எடுத்து மண்டையில் சுட்டுருவேன். பிடிங்க சார், பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுங்க சார். ஏய் க்ளீயை பிடிச்சி ஜெயில் பார்த்துக்க. ஆலிஸ் வந்துடும் பார்த்துக்க. இவங்கிட்ட அயட்டோசி ஒன்று இருக்கான். இல்லை நல்ல வேலை, அதெல்லாம் இல்லையே. இவனோட ஆர்லி வந்து நான் இன்னும் ரீஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, நான் அன்னைக்கு கடைசியாக விட்டு போனேன். ஓகேவா, இவன் சிக்னேச்சர் வச்சிருக்கான். ஆனால் இந்த பீஸு ஆர்டிஃபேக்ட் 4 பீஸ் போட்டிருக்காது. நான்லாம் அழுதுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் தெரியுமா. ஈவன் மாவிக்கா பில்டு முடிச்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன். இல்லை அதுவும் முடிக்கலையா? அருமைடா. ஸ்கர்க்கு நான் ஏதோ முடிச்சுட்டு போனேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், குளோரியோட வெப்பனை போட்டு முடிச்சுட்டு போனேன்னு நினைக்கிறேன். அவன் பையன். நீ எவ்வளோ நாள் ரிமைனிங்? 9 டேஸ்ரா. வெல்கினுக்கு ரெடி ஆகிக்க, அவ்வளோதான். திருநெல்வேலி அல்வாடா, இட்லி கடை ஆயாடா, திருப்பதிக்கே லட்டு தந்த சாமிடா. சித்தப்ப என்னென்ன குழம்பின எடுக்கல? சித்தப்ப என்னென்ன டீம்? ஓகே குழம்பினா இதுவா? ஓகே உங்களுக்கு வந்து நான் சப்போர்ட் நான் எடுத்துட்டு வரேன். எலக்ட்ரோவா? சரி ரைடு தூக்கிட்டு வரேன். இன்னொன்று வந்து காசு எடுத்துட்டு வரேன். அப்பலாம் மை கமாண்ட் எங்கடா? யா
Now நான் எனி டைம் ரெடியா பாப்கார்ன் Observe and know my heart. There is no escape. Be silent. You will fear the dark. Inazuma shines eternal. Recall nightfall. Each deed will be judged. The birds call. Wind strike. The long sleep beckons. Be silent. Judgment. Test concluded. Observe and know my heart. Adorn my night. Judgment. Shine down. Close your eyes. Do you fear the Now you dark? shall perish. Be silent. Deeds will be judged. There is no escape. The night. Close your eyes. Be silent. Fear the dark. Wind strike. Test concluded. இதுல கேரக்டர் ப்ரோ நீங்க பண்ற கேரக்டர் காசுவா அத வேற நான் படுத்துறேன் பாத்தியா Torn to oblivion. Each deed will be judged. Shine down. Close your eyes. காசுவா மிஸ் பண்ற ரைடன் ஹெட் The graveyard. Immortal flame of Klee. ஐயோ என்னையா கொன்றுச்சு போய் 7ல ஹீல் பண்ணிட்டு வரலாம் யோ சித்தப்ப என்னையா கொன்ட்ட கொலை பண்ணிட்ட சூரிய ப்ரோ நைஸ் இருக்கு ஷீல்டு கேரக்டர் எடுத்துட்டா 2 பேருக்கு ஷீல்ட் வர மாதிரி ஏய் அவனை இரியா ஏயா எப்படி அடிக்குற இருங்க ஷீல்டு 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 டப்புன்னு எதுவும் வர மாட்டேங்குது சரி அது செட் ஆகாது இப்போ பாருங்க அப்புறம் ஐடியா வரசா சொல்லுங்க I will return. போய் டீல் பண்ணிட்டு நான் போய் ஹீல் பண்ணிட்டேன் Stars inscribed. Seize the skies. There is no escape. Inazuma shines eternal. Scatter! Skyward! Divine flames. Illusion shattered. That is mutable. Make way for the Adeptus. இப்போ ஹீல் ஆயிடுச்சு Judgment. Now you shall perish. ஐயோ பிளஞ்சு வரல இப்போ Shine down. Test concluded. கொக்கு இருக்குல்ல ச்சே கொக்கு மீனை திங்குமா இல்ல மீன் கொக்க திங்குமா சித்தப்ப பிளஞ்சு பண்ண ரெடி ஆயிக்கு
கொக்கு கரெக்டா தான் இல்ல இருக்கு பிரச்சனை இல்ல அட்டாக் And know my heart. Skyward! Observe. There is no Close escape. your eyes. Judgment. Stray clouds converge. Inazuma shines இப்ப பாருடா eternal. அல்ட் பிளந்துறான் Nightfall recorded. Each deed will be judged. Illusion shattered. Skyward! Seize the skies. Now you shall perish. Each deed will be judged. நல்லா இருக்கு கொக்கு சடிக்கிறதுக்கு டொயின் எல்லா கேரக்டர் மேலேயும் ஆசை இருக்கு எடுக்கிறதுக்கு பிரியமஸ் தான் இல்லை எங்க போய் மூளையில தான் ஒட்டிக்கணும் இதுல போட சொன்னா ஓடி போயிருங்க தப்பிச்சு ஓடிருங்க எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடி விடு அவ்வளவுதான் ரெசின் வேர் இஸ் லெனியா எங்க லெனியா காணோம் வெப்பன் தான் வெண்டி கிட்ட அந்த வெப்பன் இருக்கு அந்த வெப்பன் வெண்டி கிட்ட இருந்து இங்க மாத்தினா தேவையில்ல வேற ஸ்லிங் ஷாட்டே போட்டுருவோம் ஸ்கைவிட போட்டாவே ஈஸியாக பில்ட் முடிச்சு சரி பார்த்துக்கலாம் வாங்க போயிட்டு மெனசிங் இது போய் ஹார்டு மோட் அடிப்போம் அதுல ப்ரீமோஸ் வரும் ஏன் லாக்ல இருக்கு ஓ உங்களுதா ஓகே ப்ரோ இந்த மாமியும் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ கொக்கு மாமி ஆனா இவ லிப்ஸ்டிக் மட்டும் பச்சை கலர்ல போட்டிருப்பேன் எனக்கு லைட்டா வீடா ஃபீல் ஆச்சு பட் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் நல்லா இருக்குல்ல வெண்டி இல்லாமல் அப்புறம் வெண்டியில் இருக்க வெப்பன் வெண்டி கிட்ட இருக்கட்டும் அவன் இவன் வெண்டி பில்லில் தான் வச்சிருக்கான் அதனால தான் நான் வெண்டி இது பண்ணல என்னையா நீ இழுகா எடுக்கிற எதுக்கு ஏவ் நான் இது இந்த அக்கௌண்ட்ல இதுல எங்க சீப்பாக இருக்கு வாங்க நான் எடுத்துட்டு வரேன் இதை அவ்வளோதான் இது மாவிக்காக்கு மட்டும் ஏதோ ஒன்று இது பண்ணுற மாதிரி அல்லோட சிட்லாலி எடுங்க சித்தப்பு கேம் ஆட்டிருக்கோண்டா இது ஜென்சன்ரா சிட்லாலி பெனட் எடுங்க பார்த்துக்கலாம் பெனட்டு ஜென்ஷன்ரா ஓ அப்போ சித்துப்பு வந்து மைண்ட் கிராஃப்ட் மட்டும் தான் வரும்னு நினைப்பியா போலாம் சித்தப்பு இப்போ எப்படி அடி வாங்குறேன்னு மட்டும் பாருங்க கைஸ் என்ன அடி வாங்குறேன்னு மட்டும் பாருங்க ரெட்டு வணக்கம்டா அவன் எங்க போனா இருக்கேன் ஒன்று 2 3 கடைசி ஒன்றுக்கு மட்டும் நம்ம ஃப்ளின்ஸ் டீம் போய்க்கலாம் ஃப்ளின்ஸ் டீமே எல்லாத்துக்கும் போகலாம் ஆனால் இப்போ இது உடைக்குமான்னு தான் மாவிக்கா நம்புறேன் டீபஃப் போட்டானா ரைட்டா Let's light it up! Let the mountains rain me blood! Eat Papa! Get him! Yeah! Pyroclastic surge! Show no mercy! Full throttle! I'm going in! Let's light it! Incinerate!
அதெல்லாம் தரமான பில்டு. இதில் பில்டு தரமாலாம் இருக்குது, அது கேவலமாக தான் இருக்கும். செகண்ட் ஒன் பல செகண்ட் ஒனுக்கு சாஸ்கா மாற்றிக்கிறேன். சாஸ்கா மாற்றிக்கலாம். நான் சாஸ்கா எடுத்துகிட்டு வரேன். சாஸ்காவுக்கு வெப்பன் வேறு மாற்றணுமா? ரைட்ரா. சாஸ்கா கொஞ்ச நேரம் ஸ்கைவுட் ஆப் யூஸ் பண்ணுமா? ஓகே. டீம் சாஸ்கா மாவிகா நான் எடுத்துகிட்டு வரேன். நீங்கள் சிட்லாலி எடுத்துக்கோங்க. அது அப்புறம் இன்னொன்று இருங்க. நான் மாவிகா எடுக்கல. ஆனால் ஹைட்ரோ கேரக்டரு நெவுலட் இருக்குல்ல, நெவுலட் எடுங்க. சரி, அப்புறம் பனட்டுக்கு பதிலாக நெவுலட் எடுத்து செத்து போயிடுவான் தலை எப்படி இருந்தாலும். ஏண்டா சாட் இப்போ அமைதியாயிட்டீங்க? ஹாய், அவ்வளோதான். என்னடா சுவாரஸ்யம் போயிடுச்சா? Open fire! Light up the blazing sun! Order. Incinerate! Fire in the hole! Wrath from the sky! புரினா அதில் இல்லை. அவர்கிட்ட செத்து உங்கள்கிட்ட ஃப்ரீனா? ஓகே. அடுத்து கடைசி ஃப்ளின்ஸ் டீம் போயிடலாம். ஃப்ளின்ஸ் டீம் நான் ஃப்ளின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஃப்ளின்ஸ் பில்டு பண்ணியிருப்பானான்னு தெரியல, பார்க்குறேன். கடா ஃப்ளின்ஸ் தம்பி கேட்டுட்டு போய் வெப்பன் மாதிரி நினைக்கிறேன். இந்த டம்மி பாவா இந்த வெப்பன் போட்டு வச்சிருப்பான் பைத்தியம். கிராஃப்டே பண்ணலைங்க இந்த பையன். எடுத்திருக்கேன். யாரு காசு எடுத்துட்டு வரலாம்? எக்கடா இருக்க காசுவா? டேய் எங்கடா ஒளிஞ்சிருக்கு காசுவா? டேய் காசுவா மோலசது ப்ரோ கொலவிட போட்டுட்டு. ஓகேவா கொல? ஓகே அதான் ப்ரோ போடணும். கொஞ்சம் யாரெல்லாம் லைவ் பார்க்குறீங்கன்னா பார்க்காதீங்க. பிளின்ஸுக்கு ஆர்லி வேற வழி தெரில. Close your eyes. Fear the dark. Be silent. To dust. The wind struck. Observe. Close your eyes. Ultimatum protocol. Cleanup sequence initiated. Observe. Fake பிளின்ஸ். பிளின்ஸுக்கு ஆர்லி முடிக்கணும்ல ப்ரோ. அவ்வளோதான் சித்த பேத்துல எப்படி இதில் பாருங்களேன். ஏகே இதில் இருக்கானா? என் பேரை என்னன்னு போட்டு வச்சிருக்கான், நடுன்னு போட்டு வச்சிருக்கான். சாலா போசி இத்தனை பேர். இவங்கிட்ட நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. எல்லாம் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணான் நினைக்கிறேன். ஆமாம் எல்லாம் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டான். ஏகப்பட்ட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தது. என்ன ஃபாதர் டிபிஎஸ் ப்ரோ வாங்க லூமா ட்ரை பண்ணலாம். லூமா இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இது 0 பிடி. இன்கேஸ் அது இல்லாமல் ஏர்லியாக எடுத்திருக்கான் லினேவை. ஏன்னா கேரண்டியில் லினேயா ஏர்லியாக எடுத்திருக்கான். பட் ரேடியன் கேப்சர் ட்ரிகர் ஆகலாம். And all things are made new.
as buds in the ஏன்னா spring. எனக்கு ஞாபகம் இருந்து தியாக்கு முன்னாடி ஃப்ளின்ஸ் எடுத்தான். ஃப்ளின்ஸுமே கேரண்டியில் தான் எடுத்தான். ஓகேவா, கேம் விளாட்ல ஒழுங்கா. நான் வேணா ஃபுல்லாக காட்டுறேன். ஃப்ளின்ஸா சீச்சி வந்திருப்பா பாருங்களேன். சீச்சிக்கு முன்னாடி ஸ்கர்க்கு. ஆனால் ஸ்கர்க்கு இருங்க, ஸ்கர்க்கா இருந்துச்சுன்னா ஓகே. ப்ரோ அவன் இல்லை, இந்த ஐடி கிஷோர் இதெல்லாம் இல்லை. கிஷோர் ஐடி கிஷோர் இருக்கும். லெட்ஸ் சி ஓடும். Zero pity. No. Perhaps we could stop a while at one's abode for some repose and conversation. Second 2 nothing 3 இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு 5 ஒரு விஷயம் இருக்கு. இருக்கு பையன் இல்ல அட இது எப்படி என்ன பண்ணான்னு தெரியலையே. ஹவ் என்னமோ வேலையை பண்ணிட்டான். Peace prevails throughout the land, and all things are made new, as buds in the spring. This is an auspicious era for humanity. ஓகே சித்தப்பு, இருங்க உங்க வேர்ல்ட்ல கொஞ்சம் பொறுக்கிட்டு போயிடுறேன். லினியாக்கு தேவை பண்ணது. க்ளீ இருக்கு நம்ம கிட்ட. இப்ப பாருங்க மாஸ்க் காட்டுறேன் பாருங்க. லல்லலா லல்லலா கத்து சவுண்டு பாத்தீங்களா? இங்க தாண்டா இங்க காட்டுது. கடவுளே, கமிஷன் ரிவார்ட் கலெக்ட் பண்ண விஷயம் பண்ற பரவா பிடிச்சி காடிக்க போது. க்ளீயே க்ளீ க்ளீ கியூட் க்ளீங்க. இங்க பாருங்க, ஆலிஸோட காது அப்படியே ஆலிஸோட குழந்தைக்கு 10 வருஷம் பக்காவா இருக்குது பாருங்க. ஆலிஸும் குழந்தையில இப்படி தானே இருந்திருக்கும். செம கியூட்டுங்க அதெல்லாம். லல்லலா நீங்க ஏன் லோலி கேட்ரஸ் மேல இவ்வளவு வன்மமா இருக்கீங்க ரியா? ஒய்? உங்களுக்கு குழந்தைங்களே பிடிக்காதா? உங்க மனசுல இரக்கமே கிடையாதா? ப்ரோ ஆலிஸ் அவன்லே வருவாளா? அவள் வருவாளா அப்படிதான் ப்ரோ நினைக்கணும். அவ்வளவுதான். வரமாட்டான்னு தான் நினைக்கிறேன். அவள் வருவாளா அப்படிதான் எல்லாரும் இருப்பானுங்க. பட் அஃபீஷியலா எனக்கு தெரியல ப்ரோ. அன்அஃபீஷியலா வேணா வரமாட்டான்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. அஃபீஷியலாலாம் தெரியல. These bombs so heavy. Maybe I've gained a deeper understanding of the things in this world. ஐயோ கொடூரமான மைண்ட் வாய்ஸ்ங்க அது. நீ 20 கலெக்ட் பண்ணு. ஏய் சாயு ப்ரோ, க்ளீயும் ஐனோ எடுப்பீரோ. ஐனோ ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்துச்சுன்னா வச்சுங்க டிவாட்டே காலி தெரியும்ல. இதோட பாமும் அதோட இன்வென்ஷனும் இப்படி ஒரே தூக்கி போடுதா.
டிவட் கபூ. கேரக்டர்ல என்ன ரெட் மார்க்? அது இதுவா R5 C5 C6க்கு மாத்த. C6 மாத்திர உனக்கே தெரியும்ல, பைரோ இதா மாறிரும். பைரோ கொன்லி சப்போர்ட்டரா டெடிகேட்டடா மாறிரும். அதனால தான் பண்ணாம இருக்கு. வேற ஒண்ணும் இல்ல. Grounded be thy woe. Explosions. I know it is தப்பு. I know it is தப்பு. Jin can be dreadful. அவ்வளவுதான் கைஸ். Klee be doomed. இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் ஒன்னு சேர்ந்து வர்க் பண்ணுச்சுன்னா வச்சுங்க, டிவாட் மொத்தம் காலி. எவனாலயும் ஒண்ணு நிக்க முடியாது. டட்டோரியாவது கிட்டோரியாவது இதுங்க ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு பாம் கிரியேட் பண்ணுங்க. இப்படி ஒரே தூக்கி போடுதா, அவ்வளவுதான். நாண்டி வர மை கமாண்ட் கேரக்டர்ல 7.1ல அது பார்த்தேன் ப்ரோ. ஐயோ நோ யா நோ. க்ளீக்கு இது இருக்கு, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. அது அங்கே தான் போய் பார்க்கணுமா? ரைட்டா. க்ளீக் எக்கோ இருக்கு. க்ளீக் எக்கோ போய் பார்க்கலாம். தத்தா க்ளீக்கு என்ன வெப்பன் போட்டு வச்சிருக்கான்? விட்செட் போட்டு வச்சிருக்கான். ஆக்சுவலி இவளுக்கு அட்டாக் வெப்பன் தான் பண்ணும். ஆனால் க்ளீயோட சிக்னேச்சர் எங்கேயோ பார்த்துறேன். இதுல என்ன வெப்பன்டா? எனக்கே தெரியாது. இது ஒரு ஈவென்ட் வெப்பன். Klee was a brave girl today. I found a really weird looking lizard. Want me to show it to you? பாருங்க. Want me to show it to you? க்ளீயோட வாய்ஸ் ஆக்டரை நான் வேணா போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன். லல்லா சாவு. Jumpy Dumpty go! க்ளீக் எக்கோ எடுத்துக்கல வச்சுட்டானா? இதுனா ஒரு பூ மட்டும் மண்டைக்கு மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே டு பி நாட் ஓகே. அது என்னது? லலலா. வேகமா ஓடு சித்தப்பு. டி வேகமா ஓடு. கையை ரெண்டு டீ ஷேப்ல வச்சுட்டு ஓடுங்க. ரெண்டு சேர்ந்துச்சுன்னா பயங்கரமான கொடூரம். 3 2 1 ஓடுங்க. நீங்க ஓடுங்க. ஐயோ நேடு தூக்கி போடுறே. ஓடுது பாருங்க வேகமா. டிகி 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 டிகி. குதிங்க ப்ரோ ஓடி போய். எங்க நம்மள நாய் பாக்குது ப்ரோ. போட்டு தள்ளிடலாம். வந்துருச்சு பாம் போட்டு பயப்படுத்தி. நீ என்னடா கொலைக்கிற? போடா ஓடுறா ஓடுறா. ரியா நோ ஓடுறா டாயே. என்னடா எங்களை பார்த்து கொலைக்கிற? பழவா இந்த பக்கம் சித்த போய் நேரா ஓடுங்க. இந்த ஓடுங்க ஓடுங்க. 3 2 1 லெட்ஸ் கோ. டிகி 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 டிகி. இன்னும் 2 கேரக்டர் யாரோ வந்தீங்கன்னா 4 கேரக்டர் வரலாம்.
அவ்வளோதான் சித்தப்பத்துல. ஆனா உங்களோட மனசுல தப்பா இருக்கு. பா ஆஹா ப்ரோ ஆண்டி ப்ரோ க்ளீ மண்டை மேலே ஒரு பாம். ஐநோ மண்டை மேலே ஒரு பாம் போடுங்க, சாவிச்சிருவேன். தோதப்போ ஏன் எல்லாம் இப்படி இருக்கீங்க? So heavy. பாருங்க கியூட் கியூட்டி கியூட்டி பியூட்டி ஸ்வீட்டி. சரி ஒரு லெஃப்ட் ஆகிறது. லோலி கேட்டஸ் நல்லா இருக்கு. லல்லா கண்டென்ஸ் வர 4 கிடக்குதா? அதை நான் ஒன்று நோட் பண்ணவே இல்லையே. சரி எனக்கு சேம்பர் 8ல இருக்கா, போயிட்டு ஒரு லெவல் வரையும் போயிட்டு அடிக்க ட்ரை பண்ண. ஓகேவா? அதிலே ப்ரீமியஸ் நண்டி ப்ரோண்ணா. அப்பப்போ இப்படி தான் ப்ரோ. ஓ ஓகே. லூனா டேமேஜ் இன்க்ரீஸ். ஓகே இப்போ பாருங்க. ரைட்டு ப்ரோ, நாளை பார்ப்போம். லூனா டேமேஜ் இன்க்ரீஸ். ஃப்ளென்ஸு குழம்பினாவே இல்லையே, என்ன பண்ணுறது? ஹைட்ரோ கேரக்டர்னு இங்கே சப்போர்ட்டுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது இந்த பைத்தியம்ட்ட. சை பெனட் எங்கடா? ஃபர்ஸ்ட் டீம் என்ன எடுத்துட்டு போறது? சாஸ்கா எடுத்துட்டு போவோம். சாஸ்கா ரைடன் க்ளீ ஏற்றிட்டு போகலாம். இன்னும் ஒரு புல்லட் தேவையா? நகிடா புல்லட்ல ஏத்தாது. சரி முள்ளங்கி எடுத்துட்டு போ. சூர்யா ப்ரோ தெரியலையே. எத்தனை டிபிஎஸ் தெரியுமா? Teamwork is dreamwork. All hail. Light of the blazing sun. Hey, என்னடா போயிட்ட? Incinerate. Dumpty dumpty go! Woo! Carving waves!
touching. Hear the echoes of the valley. Light it up. Wrath from the sky. அடுத்த சேம்பர்ல நடக்க போன இதே டீம் வச்சுட்டு போனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லெவல் சேம்பர் பண்ணி கிளியர் பண்ணிடலாம். Carving waves. Hold on to your hats. நீ ஈஸியா இருக்கு. ஈஸியா இருக்கு. யோ 9th சேம்பர் மேன். ஆஹா. Off we go. Let's light it up. Access my Q6. Bring it. I'm going in. Rise with the sun. Full throttle. இப்போ டேமேஜ் அதுக்கு அப்புறம் விழுவாது. இம்மூனு. Born of ice and frost. அடே எங்கடா ஓடுற? Letting brave names echo. No touching. Burn it down. Born of ice and frost. Next on the agenda. ஏய் இந்த இதுல இருக்கானா? போடா. அப்படி இல்லனா அம்புட் அடி பண்ணா. அம்பளி இங்க 50k 40k ன்னு உழுவுண்டா. லலலா. Now it's your turn. Let's shred, Sharky. Oh, let's ride. Surf's up. ᴑᴜᴜ. Change of plan. Blazing delight. Suppressing. Dumpty Dumpty Coo. Amazing. Surf's up. Need a surfboard? என்னாச்சு? சூப்பர். அவ்வளவுதான். மாஸ். Everybody stand back. Blaze over. Light it up. Full throttle. Pyroclastic surge. எத்தனை பிட்டி? சித்தப்பா. All right, here comes another one. Carving waves. We'll make short work of you. La la la. Hi, hi, yeah. Check this out. That's all we're hard. Huh? Take me up. போயிட்டு வரேன் கைஸ், டுமாரோ பார்க்கலாம். மணி அதுக்குள்ள 11 ஆயிடுச்சு. யாருக்கு ஸ்பைரல் ப்ரோ? இது என்னோட குருஜியோட ஐடி ப்ரோ. அவன் சவுதி போயிட்டான். ஸோ அதனால தான் நான் வாங்கி ஆடிட்டு இருக்கிறேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இந்த ஐடி தான் நான் ஃபஸ்ட்டாக வாங்கி ஆடினது. குருஜி பாவம். Access denied. I'm going in. For Rex Lapis. Let the mountain flames boil. Light of the blazing sun. Full throttle.
touching. Let's light it up. Burn it down. We're way behind schedule. Everybody stand back. Hey. Pyroclastic surge. Sauda. Born of ice and frost. எப்பெல்லாம் மெல்ட் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் மெல்ட் ஆகி தொலையாது. இந்த குதிரை ஒரு கடுப்பான குதிரை பார்த்தேன். 11th ஃப்ளோரே வரலையா? ரைட்ரா. Open fire. Time. Better hold back this time. Knock him down. Take me up. Open fire. ஏய் இங்க இருக்கண்டா மெண்டல் எங்கடா சொல்றா எனிமி? எங்கயோ பாத்தி எங்கயோ சொல்றான் bro. சை. Next up, no touching. இவனா? Burn it down. Blaze over. Teamwork is dreamwork. Light of the blazing sun. ஓடா. நகட். ஹை bro, வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். அடுத்ததுக்கு எனிமீஸ் என்னன்னு தெரியல, பார்த்துக்கலாம். Not a big deal. Shine down. Let's get down to business. Woo! Boing, boing. Catch it at the flame. Let's get down to business. Open fire. It's my lucky day. Fire in the hole. There is no escape. Blow them all up. Faster. Let's get down to business. Amazing. It's my lucky day. Let's fly. Bullseye. Open fire. Bullseye. Everybody stand. Access denied. For Rex Lepis. Light it up. Wrath from the sky. Incinerate! Try and stop me. Light of the blazing sun. ஓடா. அவைக்கு எடுத்தா கிரிட்டு 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 கிரிட்டுன்னு சுத்தலாம். பார்ப்போம் நம்ம மைண்ட்ஸில் என்ன இருக்குன்னு. Your journey ends Shine here, down. Lord of Sand. Let's Your ride. sacrifice is ready. Surf's up. Let's shred, Sharky. Bullseye. Locked on. Locked on. Locked on. Carving waves. Surf's up. வேவ் ஃபைட் பண்ண மாட்டேங்கிறான். Amazing. Your journey ends here, Lord of Sand. Your sacrifice is ready. Knock him down.
on! Locked on! Open fire! Journey ends here, Lord of Sand. Your sacrifice is ready. Torn to oblivion! Take me up! Open fire! Open fire! Bullseye! அந்த பெட்டை அடிச்சாலே ஈஸியாக ஆகிடும் ப்ரோ. அந்த பெட்டை அடிக்கணும்னே அவசியமே இல்லை ப்ரோ. அது ஏதோ ஒரு சமயத்தில் நீ அடிக்கலாம். அவனே மெயின் டார்கெட்டாக அடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு அது லோவாக இருந்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, இந்த கேமில் புதுசாக விளாட்றீங்கன்னா அப்போ அந்த பெட்டை அடித்து நீங்கள் ஈஸியாக ஆடலாம். மற்ற டைம்லலாம் நீங்கள் ப்ரூட்டல் ஃபோர்ஸில் அவனே அடிச்சுட்டு போயிடலாம் அந்த பெட்டை அடிக்கிறதுக்கு. எங்கடா? Born of ice and frost. Let's light it up! I'm going in! Why do they never miss? Bring it! Pyroclastic surge! Incinerate! Born of ice and frost. Ha! Everybody stand back! Let engraved names echo! Blaze over! Rise with the sun! Light of the blazing sun! Hey, Ivana. Illusion shot! La la la! Boing boing boing! Let's run! Locked on! Locked on! Locked on! Blow them all up! Yes! Dumpy dumpy go! Take me up! Clearly அடிப்பியாடு. Locked on! Knock him down. There is no escape! Inazuma shines eternal! La la la! Let's run! Sauda. No touching! Bring it! This is long overdue! Light it up! Light of the blazing sun! Incinerate! Advanced teamwork is trim! Rise with the sun! Not bad. Wrath from the sky! இருக்கிற ப்ரீமோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு கொண்டு போய் புல்லுல போடுவான் லூமா அதுல. Let's do this, baby. Come home, Luma. Hey, nice to meet you. Howdy. Last of all. Sadness in ஒரு புள்ள இருக்கு.
டூரின் வந்தபோது எந்த பேனர் பக்கத்துல இருந்துச்சு? இவன் வெப்பன் பேனர்ல டூரின் எடுத்து வச்சிருக்கான். டூரினோட யார் பக்கத்துல வந்தான்? அதான் எனக்கும் தெரியல. யாரு வந்தா? யாரோ வந்தாங்க. இவன் பேனர்ல சுத்தி வச்சிருக்கான். ஏன்டி ப்ரோ டெய்லி கமிஷன் ரிவார்ட் கிளைம் பண்ணுறேன், இன்னொரு புல் வரும் அப்படியா? வணக்கம் பிளாக் டிராகன் ப்ரோ. இல்லல்லா இங்கே தானே ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருக்கோம். க்ளீ ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஜீன் வந்துட்டு இந்த ஜிகில் ஃபிசிக்ஸை காட்டு போகும். Thank you for complete. Add Astra. எங்கடா புல்லு வரல? ரொம்ப தவறு ப்ரோ. எது ப்ரோ? ஆனா இதுல நினைச்ச ஆர்கான் குஸ்ட் அந்த பீஸ்டக்கே அந்த பீஸ் பண்ணாதனால தான் நான் இதே வச்சிருக்கேன் பண்ணுவேன். ஹோடா கிடைச்சது நினைக்கிறேன். எஸ் டேக் இட். இவன் கிட்ட ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. C6 இப்பதான் ப்ரோ புல் போல. ப்ரோ இது உங்க ஐடி இல்லையா? இல்லையே. க்ளீ ஐடி ப்ரோ. வாண்டர் ஐடி ப்ரோ. வாண்டர் ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க ப்ரோ. டவுட் என்னன்னு கேளுங்க. கேரக்டர் எல்லாம் பில்ல கிடக்கு. டிலு பென்டிக்கிட்டு இருந்த வெப்பன் சாஸ் கட்ட போயிடுச்சு. அதனால தான் ஃப்ளின்ஸையும் நமக்கு ஒரே ஒரு 2 டாஸ்க் தான். ஃப்ளின்ஸையும் லினியாவும் பில்ட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். வேறு எதுவுமே இந்த ஐடியில் டாஸ்க்கே கிடையாது. மேக்ஸிமம் அட்டாக். எப்படி ப்ரோ அட்டாக் பர்சன்டேஜ் செக் பண்ணுறது? புரியல. அட்டாக் பர்சன்டேஜ் எப்படி செக் பண்ணுறதுனா மேக்ஸிமம் என்ன மாதிரி கேக்குறீங்க? புரியல. அட்டாக் பர்சன்டேஜ் எப்படி செக் பண்றது? இது என்ன மாதிரி கேள்வி? நம்ம எடுக்கு கேரக்டர் பில்ட் பண்ண போற கேரக்டர் பக்கத்துல வச்சுக்கலாம், அதான் பெட்டர். இல்லையா? Where are you? Looking for me? Ready whenever. Where are you? Allow me to guide the way. இதுல வந்து சாஸ்காவையும் chamber full and ready to roll. ஓகே. Anytime, any place. இது ஒரு கேவலமான டீம் தான், பட் இதெல்லாம் இப்போதைக்கு வச்சாங்க. அப்பதான் எனக்கு ஈஸியா இது பண்ணாவே வரது உள்ள. டிவ பப்பி என் கையில காய்ச்சினா வச்சுக்க செத்து சுண்ணாம்பு போயிரோடா. ஓகே இது குட்.
எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் கூட ஓகே தான். எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸா? பத்தா அப்பா கொடூரமான முறையில் வச்சிருக்கடா பப்பி. என்கிட்ட வாங்க போறடா. ஓகே, இவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபேக்டாக அடிக்கணும். ஓகே, இவனுக்கு வெப்பனும் செய்யணும். தூக்கி ஐயோ, இந்த வெப்பனை நீங்கள் யாரும் மனசாச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொன்றுவீங்க. டம்மி எனிமியை வச்சு செக் பண்ணுறது ஹையஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுறது. ஹையஸ்ட் அட்டாக் அந்த இதுவா வில்லியாஸ்ட்ரால டம்மியை போய் செக் பண்ணலாம். அது செக் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஏன்னா எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரில ப்ரோ. அது எப்படி சொல்கிறது, இந்த எண்டு கேம் மெயினாக ஆடுறவங்க இருப்பாங்களே, இப்போ எல்லா எண்டு கேமும் முடிச்சே தீரணும், இந்த செகண்ட்ஸில் மெனசிங்க இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க தான். எனக்கெல்லாம் இதெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா நான்லாம் வந்து நேட்லாம் வந்திருந்து ஆடுறேன். ஸோ அதை செக் பண்ணலான்னா அது ஏதோ ரேராக செக் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். இது போர் அடிக்குதா? செத்துரு ஏன் வருடா? லினியாக்கு வெப்பன் ஸ்லிங் ஷாட் இருக்கு. ஸ்லிங் ஷாட்டை லெவலப். ஸ்லிங் ஷாட்டுக்கு தான் நான் ஏன் இது பண்ணணும், இது ஜாஸ்கா கிட்ட வேணும். ஸ்லிங் ஷாட்டே பண்ணலாம், பெஸ்ட்டு. கொடுப்பான்டா கொடுப்பான். நம்மள ஒன் அண்ட் ஒன்லி சவுதி அரேபியா பாய். சவுதி பாய் அப்படிடா. ப்ரோ ஃப்ளின்ஸ் லோர் சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ். லோரில் இந்த கதையெல்லாம் கேட்காதடா, அதெல்லாம் கேமோட சரி. அவ்வளோதான். நான் உட்காந்து மறுக்கால ரீகால் பண்ணிட்டு என்னென்ன பப்ளிக் பரிச்சையா பண்ணுறேன். க்ளீ இல்ல பாம் தூக்கி போட்டுருவேன். நிரஞ்சன் பார்த்துக்க, மூஞ்சிலே பாம்பு தூக்கி போட்டுருவேன். இவளுக்கு என்ன பீஸ்ன்னு பார்ப்போம். இந்த பைத்தியக்காரன் எதையுமே பர்ஃபெக்டாக வைக்க மாட்டான் தெரியுமா கைஸ், இதுதான் பிரச்சனையே. பாருங்க ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு, இங்கே பாருங்க க்ளீ வந்து ஒவ்வொரு ரகமாக இருக்கு. வா இதை வச்சா நான் ஒரு ஆன்ஸ்லாட் இது ஸ்லாஷ் ஸ்பைரல் ஆடிட்டு இருந்தேன். இதை ஃபஸ்ட்டு திருத்துவோம். இந்த ஐடியா திருத்துறதுக்கு தான் நம்ம இப்போ இது ஆண்டி ப்ரோ பெனட்டுக்கு மார்க் காட்டுது ப்ரோ. அவன் C6 மாத்துறதுக்கு ப்ரோ, C6 பண்ணக்கூடாது. C6 பண்ணிட்டீங்கன்னா டெடிக்கேட்டடா பைரோக்கு மட்டும் தான் அவன் சப்போர்ட் போயிடுவான். C6 யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண மாட்டாங்க, ரேரா பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். அதுவுமே 110% பண்ணியிருப்பாங்க. மிச்சம் இருக்க 90% C5ஓட நிறுத்திப்பாங்க. நீ படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கே புரியும். ஃப்ளின்ஸ் மாதிரி ஒரு நீ இப்ப கதையை தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போற? எல்லாத்தையும் ஒரு டீசென்ட்டான ஒரு அந்த ரேஷியோல வச்சிருப்பான். ஆனா ஆர்டிஃபேக்ட் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா அது காரண கொடூரமா இருக்கும். இது சிக்னேச்சர் இருக்கனால ஐடன்லாம் இங்க பாருங்க, ER மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தந்துருக்கேன். நான் வார்கா டீமுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ நான் C6 பண்ணிட்டான். ஆஹா, உனக்கு அது இப்போ அப்படி தெரியுதுடா. C6 C5ஓட நிறுத்திக்கணும், ஓகேவா? வார்க்காக்கு மட்டும்தான் டெடிக்கேட்டடாக யூஸ் பண்ணலாம் கிடையாது. ஃபியூச்சரில் வரும், நிறைய இருக்குது. இன்னுமே பெனட் ஏன் மெட்டால இருக்கானா, அவனை வேப்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அவன் அட்டாக் பூஸ்ட் பண்ணுவான், எல்லாமே. நீ டெடிக்கேட்டடாக அப்புறம் மற்ற நீ மாட்டிப்பேன். பெனட் மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் கேரக்டர் இந்த கேமில் அதிகமாக கிடையாது. நீ அவனை C5ல யாரும் C6 யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண மாட்டாங்க, யாருமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் எக்ஸாம்பிள் யார்கிட்டையுமே இப்போ யார் எங்கே இருங்க வச்சிருக்காரா, யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண மாட்டாங்க. இன்னொரு கேரக்டருக்கு ஏதோ எக்ஸ்ப்ளோயர் மெட்ரிக் காட்டுதான்.
யகோடா இப்போ வந்துச்சுல. யகோடா இவன் பாருங்களே, லெவல் 1 கேரக்டர் நிறைய வச்சிருப்பான். அதுமே இல்லை நேரம் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டானா? திருட்டு பையங்க அவன். எப்படி லெவல் 1ல தான் வச்சிருப்பான், முக்கால்வாசி பண்ணிட்டான். I know only Flint is from Snisnaya. யார் சொன்னா? இல்லனே வந்து Snisnaya. இது வந்து Snisnaya. இவங்களோட இது பர்சி ப்ரோ ஐ மிஸ் ஹிம். அவர் செத்துட்டாரு. அவர் இந்த ஐடியில தான் பார்க்க முடியும். அவர்லாம் சண்டை போட்டு போயிட்டாரு. ஏய் இருங்க, இந்த ஐடியில ஒருத்தனை பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். இல்லடா. லெமன் வாங்க, வணக்கம் லெமன். ஆன்சர் ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணண்டா. ஏன்டா இப்படி பண்ற? இரு செக் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என் நிக் நேம் ஃபர்ஸ்ட் அழிச்சு தொலைணும். சாடா நொசாமி. நாம புஜ்ஜியதமா நொசாமி தான். ஓகே பாய். பாத்தியா ஹாய் பாய்னு ஓடுற. எங்க நான் நினைக்கிறேன் அழகான நினைக்கிறேன். இது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஹலோ தர் வாங்க. சாம் அதிசயராஜ். என்ன எந்த கேம் எந்த மேட்ச் அது ஐபிஎல் வின் ஆச்சு இந்த டீம்? சிஎஸ்கே வின் பை 8 விக்கெட்ஸ், லெவல் பால் லெஃப்ட். பரவாயில்லையே, யாரோ 2 பேர் நின்று அடிச்சிருக்காங்க. அப்பயே சொன்னது. பரவாயில்லையே, கைக்வாட் நின்றுட்டாரு, கே சர்மா நின்றுட்டான். பரவாயில்ல. ஆனால் 48 பால் 40 பால் தின்றுருக்கானுங்க. சரி பேர், நானும் அப்படியே கிளம்புறேன். நானுமே கிளம்புறேன் ப்ரோ. ஸோ எல்லாருக்கும் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நானும் கிளம்புறேன். நாளைக்கு காலையில் பார்ப்போம். ஸோ சியூஸ். டாடா மக்களே, நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு காலையில் சந்திப்போம். குட் நைட் எல்லாருக்கும். ஆளுக்கு ஒரு விசில் உட்காந்துருக்கானுங்க. அப்பா பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. மறக்காம எல்லாரும் வெல்கின் கிவேல ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிங்க கைஸ். ஸோ பின் கமெண்ட்ல லிங்க் இருக்கு. ஸோ பை பாய். மண்டேயோட லாஸ்ட் டேட்டாக இருக்கும். ஸோ மறக்காம ஜாயின் பண்ண வச்சிங்கன்னா பின் கமெண்ட்ல லிங்க் இருக்கு, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பை பாய்.